Live, my people, going live right now. Thank you so much for being here. My people, today we are recording live on Friday, December 29th, and we will be rebroadcasting on Saturday, December 30th. So thank you everyone who is here today on Friday during the live show. We're talking about a very, very sensitive subject because we lost a very, very young lady who was an activist and who was campaigning for justice for her own family. And her family is still going through a lot in Rwanda, so we're going to talk about that. Let me know if you can see me live. Let me know if you getting the show, share the show, press like, subscribe, share, and let's get this show started, my people. All right, so I see a lot of people already. I just need one or two comments to know that everything is great, and then we're taking this show. The show gonna be popping. All right, my people, thank you so much for being here. My people, outside Lubizuwatu in the building, my people, no matter what happens in our lives, we are determined to not allow our oppressors, our attackers, control how we feel at any given time, my people. We are in charge, we are in control of our own mood and our own peace, my people, no matter what happens. So thank you so much for being here, everybody. We're gonna start in English a little bit. We're gonna talk about this very, very tragic news. Very tragic news of young lady ANNE RWIGARA. This is a picture from the BBC, which they have published that she died in California, and her mother has said that it's a mystery. It's a mystery. So a reminder that this is ANNE UWAMAHORO RWIGARA, and she was the daughter of a very well-known Rwandan businessman, Rwigara, and also a sister to John Rwigara, who ran for president in Rwanda against the Kagamistan. This is a post from Karim Kanimba, who has also been campaigning for the release of her father, Rusesabagina, and Rusesabagina was released thanks to Karim Kanimba and so many other campaigners out there. The whole family activated themselves. So she posted today on Twitter saying that ANNE RWIGARA was a symbol of resilience and courage, facing oppression with unwavering strength. Weeks ago, I had the privilege of telling her how her relentless fight for justice after her father's tragic murder by the Rwandan dictator inspired our own family's struggle for
justice. So she was an inspiration to many because she would not allow herself to be silenced despite the Kagamistan attacking her family, murdering her father in front of her eyes and her mother's eyes. She was not vanquished. She did not allow it to go silenced. And then she was campaigning for justice. So we appreciate that so much. Rest in peace and power to Anne Uwamahoro Rwigara, and you know, our condolences to her family, which must be suffering so much, because this is a young lady who had her whole future in front of her, and it's been snatched away. So we're going to talk about the suspects. If you are suspecting someone, please tell us, because we want there to be an investigation. She died in the USA, in California, and she was an American citizen, even though she was born in Rwanda, which is now under the criminal dictatorship of the Kagamistan. So we want there to be an investigation. Maybe there is a chance that there will be an investigation, and that due process, people will go through the established justice system and get justice. As people who are victims of oppression, our strength is in remaining peaceful no matter what happens, but also pursuing the existing legal course. So we're going to talk about the suspects. It's proper and legal, and we have a right to talk about the suspects to help the investigation. To help the investigation, I'm inspired by the film that I saw the other day. And it was about the Russian guy who was assassinated in London through poisoning. And then before he died, he named all the people that he had been meeting so that there could be an investigation. And then after he died, they were able to establish that he had been assassinated. So what is very suspicious in the case of Anne Rwigara is how she died so quickly, and what she complained about, which sounded like she may have been poisoned. This is what I suspect. These are my suspicions. And so we know also that the Kagamistan uses poison, uses assassination, uses all kinds of ways to assassinate people that they do not wish in the criminal regime to exist. We know that she was in charge of her father's business, and the Kagamistan has tried so much to take away their family business. And she was one of the main people who are in front and in charge of the family business. So it's reasonable to suspect that a regime which has tried so hard to confiscate and to take away illegally all the things that they own, her father's business, and that she was one of the main people in front, one of the main people in charge, one of the main people who also stood up against the Kagamistan and challenged it. It's not far-fetched to suspect that the Kagamistan may seek to eliminate her for those reasons and many other reasons, and for the simple reasons that they are criminals, for also the reasons that they have eliminated her father because they wanted his business. For many years they wanted his business, and he said no to working with the criminal dictatorship for them to take over his business. So it's not far-fetched to suspect that the same criminal regime, criminal dictatorship of Kagamistan would also go after the daughter, Anne Rwigara, especially since she was outspoken. She had been arrested for simply being outspoken and telling her family story and her family truth. So the number one
suspect, my people, the number one suspect in this case is the Kagamistan, is the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda. And we ask the proper authorities to do an investigation and find the people who are ultimately who will become accused and held responsible and accountable for this. So thank you everyone who is here today. We're going to keep talking about it, and then we're also going to talk about the elections in Congo in French, and then we're going to move into KinyaRwanda. Welcome to You and I Talk Show, my people. So thank you everybody who is here. I see Derek Karimba. May her precious soul rest in peace. Indeed, may her precious soul rest in peace. She was a very, very young lady. She was barely 40 years old or 41, and her whole family has been tested by the Kagamistan. Her whole family has been oppressed, you know, by the Kagamistan. And they are guilty of actually supporting and helping the Kagamistan in the beginning, because they were considering them as oppressed, you know, oppressed and refugees and poor, who were fighting for a justified cause to return to their country. So initially her family had actually supported the Kagame when they were fighting to free themselves, you know, from whatever oppression that they were fighting against. So the father had supported the RPF movement, you know, financially. They had supported the RPF. And what did the RPF do in return? They come to Rwanda, they take over, but they want to take over everything. And since they took over militarily, through blood, through fire, through tyranny, they think that they can take over everything through brutality, through violence. There is no law in Rwanda, there's no legality in Rwanda. It's a one-man show. There was recently a Kenyan minister who denounced it. This was a huge denouncement. And then, of course, the Kagamistan and their little robots, you know, descended on the Kenyan minister, and then eventually he was forced to apologize, which I dislike total, because why would he need to apologize for speaking the truth, you know? So we will never apologize for speaking the truth. Now, what is so tragic, the Kagamistan, we see, for example, in Congo, they have someone who is not even 100% Congolese, European, Jewish, somebody who became a prominent business person in Congo. And not only was he able to be successful in business, but he was also even allowed to go into politics and even run for presidency, you know, even though, as we're hearing right now from the elections in Congo, the current president, Felix Antoine Tshisekedi, has won re-election. He recently called Kagame, the Kagamistan, Hitler, you know. So it is really it makes no sense why the Kenyan minister, who was right, who spoke the truth, would have to apologize. So now, in the case of Rwanda, we have someone who was a successful
businessman, a successful businessman, but his success did not even come from the Kagamistan leadership. His success came from the previous government, the Habyarimana government, which, to go back in history, Kagame assassinated two African presidents, the president of Burundi and the president of Rwanda, and that was what sparked the genocide. So um, the thing is that this businessman who even helped the Kagamistan come into power, then what do they reward him? They reward him with seeking to take over his business. And then when he doesn't want his business to be taken over, they assassinate him. And then they go after the family. They destroy their hotel and they intimidate them and oppress them in every possible way. And then when the sister ran for president, they put the entire family in jail. The mother and her two daughters were imprisoned, you know. So it's a criminal dictatorship that respects no one, that respects no law, that does not obey law, and that has gone rogue and has invaded Congo, and now even Burundi, my people, is accusing the Kagamistan of being behind the people who are sabotaging Burundi. So we have two countries already complaining about the Kagamistan in the region, Congo and Burundi, and not to mention that it has also been sent to South Sudan, to Central Africa, to Mozambique, all to serve anti-African interests. And they talk about doing business in Rwanda while they're killing prominent business people because they can't corrupt them or they can't take over their business, and then while going after the entire family. So we want all Africans to be aware and to know that Rwandans are suffering, Rwandans are oppressed. But the problem with Rwanda is that they suffer in silence and then they wait to explode one day. You know, very rare that you see Rwandans denouncing the criminal dictatorship of Kagamistan, which was so special about, which is exactly what was so special about the Rwigara family and Anne Rwigara, because she had those princess qualities, principal leadership qualities, standing up and speaking out against injustice from the Kagamistan. And this is what we will always remember her from, by, because she stood up and she spoke out no matter how much she was facing, no matter how much suffering and oppression that she was facing. She stood up and she spoke out. So I would like to say that the number one suspect in her death is the Kagamistan, because the qui bono rule, they stand to benefit, and they are reasonable suspects because of what they have done throughout their history and to their family, to their specific family. So please, the entire family, do not remain silent and ask the proper institutions to do an investigation so we may eventually get justice. And I would like to request for everyone to cease cooperation and collaboration with the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda. Do not cooperate, do not collaborate, do not support it. If you can, don't send aid, don't send help, don't send money. Boycott the Kagamistan in every possible way. If you can, sanction it, because, my people, enough is enough. All Africa will benefit from liberated Rwanda, because the Kagamistan goes beyond borders and sabotages our fellow Africans, particularly Congo and Burundi. I've been promoting the Onana book, Holocaust or Congo, talking extensively, denouncing extensively how much damage
that the Kagamistan dictatorship in Rwanda has done in Congo. Meanwhile, as they kill our fellow Africans, as they exile our fellow Rwandan people, as they sabotage and destroy Rwandan businesses just so only one man can be rich in Rwanda, then he can turn around, since he employs the whole country, then oppress and silence everyone. You know what I mean? So this is what happens. And then they turn around and they tell the British people that Rwanda is great and safe for people to go there. It's a lie, my people. And the British establishment, they accept, they participate in the corruption and the fortification of the criminal dictatorship in Rwanda when they give it more money, and then they talk about how it's safe for refugees to be sent there. It's not safe. It's not safe for Rwandans. It will definitely not be safe for foreigners and any people who invest in Rwanda. You see how Rwandan businesses get destroyed just when one man says so. So imagine what will happen to your businesses as you seek to invest in Rwanda. It has already happened to many people who have invested in Rwanda and lost their money. Do your research. Do your research, because we're dealing with a criminal dictatorship, my people. So I would like to say rest in peace to Anne Uwamahoro Rwigara. Rest in peace, rest in power, and your whole family. Our condolences, and rest assured that um, Imana ntibera. Imana, the supreme being, is not unfair. Imana sees everything, and even the people who plot to assassinate others, even the people who do assassinate others, will eventually get their own justice, and also their families will also suffer the consequences, and their karma will eventually get them. So we can rest in peace even while we are still alive, knowing, my people, that there is divine justice. Even if human justice fails, there will always be divine justice. So thank you to everyone who have expressed themselves and expressed their top suspects. I've seen on Twitter a lot of people are suspecting the Kagamistan as the top suspect, you know. So just people should know that what you do will come back to punish you, will come back to punish your own children. You know, some of these children that are being assassinated today may be suffering from some of the wrong decisions of their parents. For example, unknowingly supporting a criminal dictatorship that could bring consequences to you, to your family, and to even your children, you know. So we have to be very careful. Today, the lesson is to be very careful on who you support to bring in power. Make sure that there are people who will govern properly and rule properly, and who will, once you support them to get in power, that they will not use their power against you and start to destroy you and your family. This is a huge lesson for us Rwandans, and this is why I never personally cease to question even the opposition, even the people who say they're against the Kagamistan, and never cease to question all of them and to intellectually bombard them. We call it bombardement intellectuel in French, so that we question all these people who are in the opposition and who claim that they want to serve us, the people, we the people, so that we question them and we see how they behave even before they get in power, so that once they get in power, they will not turn against us and use their power to oppress us, despite the fact that we supported them to get into power, my people. So it's a huge lesson. Let's be very, very careful. And another huge lesson is how we should never be silenced. We should never accept to be silenced, no matter what happened.
we should stand up and speak out. So despite what happened, despite supporting the regime, the when these people were suffering oppression, the whole family, the mother, the daughters, and many other people in their family, they stood up and they spoke and they exposed what they were going through as a family. Even that in itself is great. You know, charity well organized starts for charity, for yourself, for your own family. So if you can even speak out and speak even for your family, just for your family, that would be amazing. That would be a great start, because in Rwanda, many families are oppressed and abused, and they remain silent. And this is part of why the criminal dictatorship of the Kagamistan continues to oppress Rwandans. So all our neighbors, Rwanda, Congo, Burundi, do not stay silent, my people. Do not stay silent. Thank you very much. So I'm going to go into the comments and then we're going to move into French. Thank you very much. Moinda, hello, I see you. Thank you very much. Hope future and rest in peace. And indeed, rest in peace. A very young lady, gone so soon, but she will never be forgotten, because she was outspoken and she fought the good fight, which is the fight for truth and justice. It's an eternal fight. It's an eternal fight. It's a never ending fight. And this is the fight that we are all here to fight. And what matters is that you fight the good fight, even if you may exit earlier than others. It's okay. At least while you were alive, you did the right thing and fought the good fight, my people. I love that. I appreciate that. Odile Nono, you and I talk show. You forget the assassination of President Ndadaye of Burundi in 1993. Kagamistan is also involved. The death of the first Hutu democratically elected president worsened the situation in Rwanda back then. And indeed, my people, the Kagamistan dictatorship has been named as suspect, has been exposed by a lot of people, a lot of investigators who say that even the very first president, the Hutu president of Burundi in 1993, who he took power democratically, he won the elections fair, and then when he got into power, he was assassinated by the military which identified themselves as Tutsi, extremist Tutsi, who could not stand the idea of a democratic elected Hutu president. So they assassinated him. And what is Odile Nono saying is that the situation in Burundi contributed to bringing that climate of suspicion and animosity between the Hutu and the Tutsi. And then finally, the thing that aggravated everything and made it possible for a genocide to be sparked against the Tutsi is when the Tutsi rebels, the Tutsi army, led by the Kagamistan, led by Kagame himself, gave the order to assassinate and bring down a plane carrying two Hutu presidents, the president of Burundi and the president of Rwanda. So that aggravated extensively the tribal issues, and the Kagamistan infiltrated some of the militias who were actually assassinating and murdering and genociding the people labeled as the Tutsi, being blamed for what a few Tutsis had done. The Kagame ordering the assassination of two Hutu presidents. So the general population of the Tutsi were blamed for that, and they were
ultimately paying the highest price they were paying with their lives because the militias went after them. But the Kagamistan, to aggravate the situation, they infiltrated the militias who were committing genocide against the Tutsi. Despite themselves being Tutsi, they infiltrated the militias and helped the militias commit genocide against the Tutsi, so that in the midst of all that chaos, Kagame and the RPF could take over power. And then they even wrote to the United Nations, preventing the United Nations from intervening, only to turn around and scream and claim that the international community abandoned Rwanda when they wrote to the international community, to the UN, preventing them from intervention and saving lives in Rwanda. My people, Rwandans are still suffering the consequences of these criminals taking power. We are suffering the consequences of these criminals being supported by the USA, by the UK, and other forces, despite the massive violations of human rights in Rwanda, in Congo, in Burundi. And this has to end. This has to end. And it starts with our fellow Africans in all Africa knowing the truth and denouncing and refusing cooperation and collaboration, boycotting the Kagamistan and sanctioning the Kagamistan for all its crimes. My people, this is how we will be free in Rwanda, Congo, and Burundi, and all of Africa, my people, because the Kagamistan is being sponsored by the predators, our fellow colonizers and enslavers. Being free from the Kagamistan is part of Africa's liberation struggle, my people. Leader IK discovery. Kagamistan needs to be stopped. Absolutely, absolutely. You know, I hope, I pray, I wish that as we suspect the Kagamistan of being responsible for this untimely end of Anne Rwigara's life, we also wish for the Kagamistan to see its end. We also wish that more people will stand up and stop the Kagamistan. We also wish that this would be its last victim. They have spilled so much blood in Rwanda, in Congo, in Burundi. The whole region is suffering. So many Rwandan families are suffering. So it is time that it ends, and we all look forward to the end of this criminal dictatorship that is suspected, my people, of being responsible for so much horror in Rwanda and beyond. And even beyond reasonable suspicion, there is well documented offenses and crimes that they have committed. So anyone who has a conscience and who is well intentioned will know what the Kagamistan is about and will stop supporting the Kagamistan in whichever way that you can support and deprive it of its support. That will be great, my people. So thank you everybody for being here. We're going to move into French and keep talking about it. All right, la famille, on va bouger en français. Merci d'être là. All right, la famille, comment allez-vous? Comment va tout le monde? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le 29 décembre. Donc, c'est le dernier show de l'année 2023. Et malheureusement, c'est une nouvelle tragique du côté rwandais. Du côté rwandais, nous avons perdu Anne Rwigara. Anne Rwigara, qui est de la famille de Rwigara. Sa sœur a voulu être président, s'est présentée
au Rwanda, candidat présidentiel, et sa famille en a souffert comme pas possible parce que le Kagamistan, c'est une dictature criminelle sanguinaire qui ne supporte pas l'opposition, et leur crime, c'est d'avoir supporté le Kagamistan. Leur crime, c'est d'avoir été des business people au Rwanda. J'étais en train de dire aux gens en anglais que vraiment la civilisation, c'est pas du côté rwandais que vous allez la trouver. Parce que au Congo, regardez par exemple, un homme businessman qui n'est même pas congolais 100%, on lui permet de faire du business au Congo et de la politique jusqu'à même essayer de devenir président, pendant que au Rwanda, un businessman parmi les plus riches, le Kagamistan, est venu détruire son business et détruire sa famille alors qu'il est 100% rwandais et 100% Tutsi, alors que le Kagamistan aime trop dire qu'il s'est battu pour les droits des Tutsis, qu'il a fait la guerre pour sauver les Tutsis. Et voilà, le Kagamistan fait la destruction d'une famille Tutsi, d'une famille riche, à cause tout simplement de sa richesse et à cause de son implication en politique. Est-ce que vous voyez la comparaison? Alors, ce que j'aimerais dire, encore une fois, un message d'alerte et d'avertissement aux gens qui se disent dans l'opposition congolaise. Quand je vois, par exemple, des gens qui sont partis s'allier avec les terroristes du M23, avec les gens qui ont pris les armes pour prendre le pays par le feu et par le sang. Ça nous rappelle la famille, que cette famille de Rwigara avait supporté le Kagamistan pour prendre le pouvoir par les armes. Et c'est quoi la récompense d'avoir supporté le Kagamistan de prendre le pouvoir par les armes? C'est que une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont tout fait pour détruire leur business, ils ont tout fait pour détruire cette famille. Et même quand leur fille est allée en politique, ils ont emprisonné et la mère et la fille aînée et l'autre fille que nous avons perdue aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se termine à ce que notre top suspect, c'est une suspicion, nous avons le droit de suspecter, et nous avons aussi des raisons de suspecter que c'est le Kagamistan qui est derrière la mort de cette jeune dame, parce que c'est elle qui était responsable des business de sa famille, et que le Kagamistan a déjà assassiné son père dans le but de vouloir prendre le business, de récupérer le business. Donc, vous voyez le contraste entre la sauvagerie, la barbarie, la brutalité du Kagamistan envers les Rwandais, envers les Tutsis, même de père et de mère, versus le Congo, qui, lui, permet aux Congolais de faire librement la politique en paix, permet même à une personne qui n'est pas congolais de père et de mère de faire du business, de devenir riche et de faire de la politique ensuite de ça. Donc, félicitations pour cette civilisation du côté congolais. Nous pouvons apprendre tellement de choses de ça. Et ce que je peux dire par rapport aux résultats, j'ai vu que les résultats étaient en train d'être annoncés. J'ai vu ça sur Top Congo, et que le président congolais, le président sortant, ne va pas sortir. Là, le peuple lui a fait confiance et il a largement gagné les élections. Il a récemment dit que Kagame, c'est un Hitler, qu'il opprime le Rwanda, et que si nécessaire, il va déclarer la guerre. Alors, c'est pour vous dire toute cette sauvagerie du côté rwandais versus la liberté, la démocratie du côté congolais. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'opposition congolaise, s'il doit y avoir contestation quelconque, essayez de faire la contestation dans la paix et dans l'ordre, éviter le désordre,
parce que le désordre ne va profiter qu'au Kagamistan et aux autres prédateurs qui essayent toujours de mettre le chaos et le désordre pour essayer de prendre le pouvoir. Et l'avertissement, c'est que peu importe, même si vous les supportez, même si vous supportez le M23 là et que le M23 arrive au pouvoir, je peux vous dire que vous n'allez jamais supporter le M23 plus que le monsieur, le boss de cette famille, monsieur Rwigara, avait supporté le FPR de Kagame pour prendre le pouvoir. Et malgré tout, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait à sa famille, ces sabotages et assassinats, jusqu'à arriver même chez les enfants et en prison. Donc, les gens qui supportent les gens qui viennent au pouvoir par les armes en pensant qu'ils vont vous traiter dans la légalité un jour, ça n'arrivera jamais. Parce que s'ils respectent la loi, ils ne vont pas prendre le pouvoir par les armes et par le désordre, par le feu et par le sang. S'ils respectent la loi, ils vont utiliser la vérité et le peuple aura confiance, leur fera confiance et il y aura des élections dans la paix et dans la démocratie et les gens accéderont au pouvoir. Mais les gens qui sont incapables de convaincre le peuple dans la paix et qui prennent les armes, qui violent un pays, qui violent le peuple, qui violent les femmes, ils ne gouverneront jamais par la loi. Donc, c'est ça que, même s'il peut y avoir une opposition, que l'opposition doit être une opposition responsable, même s'il doit y avoir contestation, il faut que la contestation se passe dans la légalité, dans l'ordre et dans la paix pour éviter de donner de la force aux prédateurs qui vous regardent et qui n'attendent que le chaos, que le désordre pour en profiter et mettre tout le pays, tout le Congo à feu et à sang et de morceler le Congo en 1000 morceaux. Le Congo morcelé en 1000 morceaux, là, ça ne profite à personne. Nous avons besoin d'un Congo fort, un Congo qui se bat et qui se défend et qui se libère contre le Kagamistan et ses sponsors, les prédateurs qui sont derrière. Nous avons besoin d'un Burundi fort et libre qui se libère contre le Kagamistan et les sponsors, les prédateurs qui sont derrière. C'est comme ça que l'Afrique va se libérer et qu'il aura des États grands et forts. Vous voyez, des États grands et forts comme ceux qu'on n'a pas besoin de nommer là, ne se laissent pas facilement intimider. Alors que si le Congo est divisé en 1000 morceaux, chaque État, chaque petit morceau deviendra encore plus faible. Donc, il faut absolument que les Congolais aient le pouvoir et l'opposition soient conscients et soient responsables pour ne pas eux-mêmes provoquer le chaos et provoquer le désordre et donner des raisons et des excuses aux prédateurs pour venir morceler et conquérir le Congo dans l'illégalité par les armes et rendre le Congo plus faible et rendre l'Afrique asservie pour encore des générations. Alors, merci pour ça. Il y a déjà le président burundais qui a commencé aussi à dénoncer le Kagamistan, à dire que le Kagamistan est responsable de la rébellion ou des fauteurs de troubles au Burundi. Donc, nous allons terminer la rubrique en français sur ça. Comme ça nous permettra de faire la transition et de passer directement en KinyaRwanda. Donc, merci la famille. Toutes nos condoléances à la famille Rwigara, à la famille de Anne Rwigara. Donc, nous avons exprimé nos suspicions et qui est-ce que nous suspectons dans sa mort et nous demandons à la famille et aux autorités nécessaires d'exiger une enquête et de faire une enquête afin que la justice puisse être rendue. Je remercie infiniment sa bravoure. Je lui remercie Anne Rwigara d'avoir existé et d'avoir manifesté la bravoure et d'avoir tenu tête à cette dictature criminelle du Kagamistan. Je lui remercie infiniment d'avoir vécu ainsi.
Donc, merci la famille d'être là avec nous pour terminer. Félicitations au peuple Congo pour ces élections et pour cette civilisation où tous les opposants ont eu la chance de se présenter. Donc, si l'opposition n'a pas pu faire l'union pour présenter un seul candidat, une seule vision, que l'opposition ne puisse pas faire union pour faire le désordre dans leur propre pays et pour faire la destruction et pour donner une raison aux prédateurs qui vous regardent et qui n'attendent que la moindre petite excuse pour saboter le Congo. Que ce soit une opposition responsable avant, durant et après les élections. Et puis, je souhaite aussi que ce soit un pouvoir responsable avant, durant et après les élections et que le pouvoir au Congo puisse se défendre comme il faut contre le Kagamistan et contre tous les prédateurs et qu'il soit capable de se libérer parce que c'est ainsi que toute l'Afrique deviendra libre. Merci la famille Congo, merci à tous les Africains, à tous ceux qui m'ont entendu et qui m'ont compris. Alors, passons en KinyaRwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi mwumvishe inkuru y'incamugongo tugiye kubigarukaho, inkuru y'urupfu rwa Anne Rwigara, aho umubyeyi we Adeline Rwigara yatangarije BBC avuga ati ni amayobera. Mu cyongereza rero maze kubwira abongereza n'abavuga igifaransa ko njyewe mfite abo nsuspectinga, hari aba top suspect my people, kandi ko Kagamistan ari number one top suspect mu bantu bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rwa Anne Rwigara. Ndihanganisha cyane umuryango we cyane cyane umubyeyi we yarageragejwe cyane bitavugwa. Ibi bigeragezo kubera ko ari umubyeyi ukunda kuvuga Bibiliya, wanagaragaye inshuro nyinshi avuga Bibiliya, anafashe Bibiliya. Ibi ndabigereranya n'inkuru yo muri Bibiliya ya Yobu. Harya ni Yobu, ni Job wageragejwe kubera ko yari umuntu wemera Imana, wumvikana n'Imana, hanyuma shitani ikamugirira ishyari ikamugerageza cyane, ikavuga iti nimugerageza, nimuzanira amakuba, nimuzanira ibyago byinshi cyane, azava ku Mana, azatuka Imana. Ndagira ngo rero ubutumwa nakoherereza umubyeyi uri mu kaga katavugwa kakumiro gusa ko kuba yarageragejwe na Kagamistan, kwicirwa umuryango, kwicirwa umugabo, hanyuma tutibagiwe na Ben Rutabana nawe washimuswe atazi aho ari, none hakaba hakurikiyeho n'urupfu rwa Anne, umukobwa w'umujene. Ni ibintu bibabaje cyane kandi bikomeye cyane, kandi n'ibigeragezo bikomeye cyane bishobora kugerageza umuntu bigatuma avuga ati Mana koko kubera iki, ariko mwibuke ko Imana yacu ni Imana ibona byose, Imana yacu ni Imana itabera. Mugire amahoro mwibuka ko byose yabibonye, kandi Imana yacu ni Imana itazatinda gutamaza no kwerekana no guhana ababikoze. Twebwe abantu dushinzwe kudahanuka mu gihe tuciye mu bigeragezo, dushinzwe kudahanuka ngo tuve mu bumana bwacu, tuve mu bumuntu bwacu, tugwe mu bunyamaswa bwa bariya bantu badukoreye ibintu by'ubunyamaswa. Kuguma mu bumana bwacu, kuguma mu mahoro, nibyo bizatuma tugumana imbaraga zacu, noneho ubunyamaswa tukabuharira abahisemo kubaho nk'inyamaswa. Igisubizo cyonyine bagira bafite mu buzima ari ukwica no kwica. Umunsi wabo uzagera kandi ibihano byabo bizabageraho. Indi nkuru rero turi buvuge ni ku byerekeranye n'Abarundi n'i Burundi, aho
perezida w'i Burundi yatangiye kuvuga ati Kagamistan iri irresponsable, tugiye kubivugaho, tugiye kubiheraho mbere yo kugaruka ku nkuru ya Anne Rwigara nabo dukeka ko bari responsable y'urupfu rwe. Murakoze my people kuba muri kumwe natwe. Uyu munsi live yabaye kuwa gatanu ku itariki ya 29 z'Ukuboza. Niyo live ya nyuma y'uyu mwaka. Rediffusion izaba ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 30 z'Ukuboza, ubwo izaba ariyo show ya nyuma y'umwaka. Uyu mwaka urangiye mu kababaro kubera ko udutwaye umuntu w'intwari cyane. Anne Rwigara yabayeho yerekana ubutwari, turamugarukaho, turamuganiraho, ariko kandi ntago turi butuke Imana kubera ko tubizi neza ko Imana yabyemeye, ifite gahunda kandi ko ibyiza bikiri imbere. My people, murakoze rero kuba muri kumwe natwe, murakaza neza, murakaza muri amahoro, muri umunezero, muri kino kiganiro. Niyo gahunda ya UNI, uko byagenda kose turi abana b'Imana, tugomba kugerageza kuguma mu bumana bwacu. My people, nuko rero my people, mbere yuko tugera mu kuganira ku nkuru y'incamugongo, inkuru yerekeye kuri Anne Uwamahoro Rwigara, tubanze turebe ukuntu abaturanyi bo ari civilize. Reba ukuntu nko muri Kongo umuntu utari n'umunyafrika 100%, utari n'umukongore 100%, yemerewe gukora business muri Kongo, akaba umukire, yarangiza akajya no muri politike, akaniyamamariza kuba perezida mu mahoro. Urumva se? Ariko i Rwanda, umukire w'u Rwanda akaba we atemerewe kubaho no gukora politike no kopoza ishyaka yagejeje ku butegetsi, akoze politike biba ibindi. Rero Kagamistan yajyanye sauvagerie na barbarie yabo mu karere kose. Perezida wa Kongo aherutse kuyinubira no kuyitamaza no kuyishyira hanze, avuga ko azanadekarara intambara ku Rwanda kubera comportement ya Kagamistan muri Kongo, kubera ko bagenda bagiye gusahura, batunzwe no gusahura no gusabota no gushaka kwifatira abaturanyi, hanyuma ubundi bagatungwa n'imfashanyo no kuba corrupted n'abampatse ibihugu. Erega n'iyi ngiyi ishobora kuba ari imfashanyo bahaye Kagamistan ariko bakabimaska ngo nibyo kuzana impunzi, kandi babizi neza ko gahunda izamaganwa itazigera icamo. Ariko ari amafaranga bamaze guha Kagamistan ntabwo ari remboursable, Kagamistan izayakipinga. Tubizi dute ko Abongereza atari na trick bakoze kugira ngo bahe Kagamistan amafaranga maze yijyanire mu bindi, yijyanire mu ntambara, ijye gusabotaginga abaturanyi bose, kandi babizi neza ko ari ibintu bizazana akaduruvayo gusa, abantu bakabyamagana, hanyuma kandi bitari legal, ko no muri legality bazabitsindwa. Rero hagezweho ko ni Burundi bavuga bati u Rwanda rwa Kagamistan nirwo rushaka kuzana akaduruvayo i Burundi, nibo bari inyuma y'abateza akaduruvayo i Burundi. Perezida w'i Burundi yatinyutse arabyivugira. Ntabwo abarundi bakunze gutinyuka kudenonsa Kagamistan. Sinzi n'impamvu abarundi badajya batinyuka kudenonsa Kagamistan, kandi ubundi abarundi bari mu bantu bahemukiwe na Kagamistan. Abarundi harya indege ya Habyarimana, indege yahanuwe, igitabo cya onana yakozeho enquête sur un attentat, indege ntiyari irimo n'umuperezida w'umurundi, ariko dukunze kubona abarundi bicecekeye batavuga cyane,
ku byerekeye Kagamistan n'ukuntu ibasabota n'ukuntu yamaze kubicura umuperezida n'ukuntu hari n'uwari wavuze tutari mu gifaransa cyangwa mu cyongereza avuga ko bashobora no kuba bafite uruhare mu rupfu rwandadaye. Hanyuma rero mukibwira ko nimuzaceceka i Burundi ko mwebwe izabarebera, se ko namwe idashobora kubasabota cyangwa idashobora no kwica umuperezida wanyu ikazana kao na dictatorship i Burundi. Dukunze rero kubona abarundi bicecekeye cyane ubutegetsi bw'i Burundi bagira diplomasi cyane batadenonsa Kagamistan, ariko kutadenonsa Kagamistan nibyo bizatuma ishyekerwa igakomeza. Ariko rero twabonye uyu munsi perezida w'u Burundi noneho avuga adenonsa Kagamistan, yatangiye kudenonsa Kagamistan a little bit nyine nk'uko na Faci nawe nyine yari amaze iminsi kandi we atatinye kujya muri diplomasi ngo adenonse Kagamistan. Rero twatangiye kubona ni Burundi nabo buhoro buhoro noneho batangira kuvuga bati Kagamistan niyo iri responsable. Reka turebe ibyo i Burundi umukuru w'igihugu cy'i Burundi yavuze ku mugaragaro. Ni ibintu biri gusirikira kuri Twitter n'aka video gatoya k'umunota umwe gusa, ariko murabyirebera my people. Sinzi itariki yabivugiyeho ariko ntabwo ari ibintu bishaje cyane. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko ariyica inzoya, bariko bari mu Rwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu mu mwana umutamakazi n'umutama, hanyuma ukazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise Jesse numva nk'ubu bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpi. My people, murabyiboneye murabyiyumviye ko noneho perezida w'i Burundi avuga ati abantu basabota Burundi bari mu Rwanda kandi twarasabye u Rwanda ngo rubarekure. Wapi, urumva se? Ariko u Rwanda Kagamistan ihora ivuga ukuntu ngo batera Kongo. Can you imagine iyi justification bakunze gutanga banabeshya ngo batera Kongo ngo kubera FDR? Iyi justification abandi baramutse bayikoresheje kubera ko noneho Kongo ifite greater cause, bashobora kuvuga noneho natwe tuzatera u Rwanda kubera M23 mu supporting. Uburundi bukavuga bati noneho natwe tuzatera u Rwanda kubera Red Tabara, niba ari Red Tabara mu supporting. Kubera iki Kagamistan yumva izakoresha excuse yuko yo ifite uburenganzira? Oh my God, I'm sweating, you know. Ko Kagamistan yo ifite uburenganzira bwo gutera abandi bantu, gutera ibindi bihugu no kumara abantu mu bindi bihugu, ivuga ngo hariyo abashaka kuyihirika, abayirwanya, hanyuma yo igacumbikira abarwanya Burundi, abarwanya Kongo, hanyuma kandi kumva ko bo batazigera bidefanda. None byagenda gute abarundi bameze nk'abanyarwanda nabo bagatera Kagamistan, Kongo bameze nk'abanyarwanda nabo bagatera Kagamistan, bayiziza ibyo ngibyo bavuga bati Kagamistan ifasha abantu baza kwica iwacu, ifasha abadusabota muri byose. Ibyo koko ni ibiki my people? Mumbwire. Rero birakabije kandi birarengeje, tugomba kubyamagana. Bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo uhishira umurozi akakumaraho abana.
abantu bose bahishira Kagamistan bahishiriye Kagamistan, abantu bose yo pressinga bagaceceka, i Burundi isabota mugaceceka, muri Kongo bagaceceka, ni mwebwe izabamaraho abana, izatumaraho abana, hanyuma rero abantu bagicecetse. My people, bigomba guhagarara kugezaho Kagamistan igeze, kugezaho Kagamistan igeze kuri Anne Rwigara. Ubu koko ibi ni ibiki? My people, ngewe navuze nti ngewe ndavuga suspect, ndi kuyivuga nka suspect, top suspect mu rupfu rw'uyu mwana ni Kagamistan kuri ngewe. Kubera izihe mpamvu? Kubera ko Kagamistan ariyo suspect mu kwica se, top suspect mu kwica se, kandi bamwishe bamuziza ibintu bya se. Ninde wabimanagingaga? Ninde wari forefront wo kubimanaginga? Ninde wabikurikiranye? Ni Anne, niwe wari responsible. Ikindi kandi kuva rero Kagamistan yarishe se imuziza ibintu bye, ntago byaba ari so far-fetched kumva ko bashobora no kwica n'umwana bamuziza nanone ibyo bintu. Urumva se banamuziza ko yahagurutse, ko yavuze. Ikindi nababwiraga n'ukuntu muri Kongo mubona bemerera n'abantu batari abanyafurika 100% gukora business no guprospera no kujya muri politike, ariko i Rwanda ukazira kuri umu businessman, kuri umukire, hanyuma kugiye muri politike. Hanyuma kandi Kagamistan, RPF, inkotanyi, killing machine zavuze ngo zaje mu Rwanda ngo kurokora abatutsi, gusevinga abatutsi, guprotectinga abatutsi. Byahehe my people. Niba hari dossier, niba hari record yatwereka ko Kagamistan yaranabeshye ngo yaje gufasha abatutsi mu Rwanda, ni dossier yo kwa Rwigara. Kwa Rwigara bari barafashije Kagamistan kugera ku butegetsi, irangije ibitura iki kandi ari abatutsi, kandi yaraje kuribera abatutsi mu Rwanda, ariko abatutsi bo mu Rwanda irabamaze, yarabanyaze, ntako itagize ngo bashire, kugera aho kujya kwinfiltra interahamwe kugira ngo imara abatutsi bo mu Rwanda, ngo ahahaha ngo babwire amahanga ngo abatutsi bari gupfa, ngo babone excuse yo kujya kurokora abantu. None na nyuma ababafashije babagejeje ku bategetsi nibo ba mbere na mbere bahereyeho batoteza, bica, bashaka no kurekupera ibintu byabo. Kagamistan abacakara mu mutwe, abatindi ku mutima, inyota y'ibintu, ubunyamaswa, nta kindi bafite, ni ubunyamaswa bazanye mu Rwanda, n'ubutindi n'ubucakara, kandi bagakorera abampatsi ibihugu, bagahindukira nta n'isoni, bakajya gufata amafaranga, bagahebwa amafaranga n'abampatsi ibihugu ngo bakire impunzi zivuye mu mahanga. Can you imagine? Nyuma yo gusabota, nyuma yo gufunga abanyarwanda, nyuma yo gutoteza umuryango w'abanyarwanda utagize icyo yitwara, bawuziza tout simplement ko babaye successful, nyuma yo kwica abanyarwanda, ikagenda mu mahanga kwakira amafaranga ngo izane impunzi zo gutura urwo Rwanda. Donc Kagamistan gahunda yabo kumarisha abanyarwanda, kumarisha abatutsi, kwica abahutu, kujya muri Kongo kumara abantu, barangiza nyuma yo kumara abatutsi, nyuma yo kumara abahutu, nyuma yo kumara abakire, gusiga igihugu cyuzuyemo abakene n'injiji, kumara abanyabwenge, kwica abantu bize, abantu b'abakire bakabica, abantu batekereza. Noneho bazaba bakoreye akazi bampatse ibihugu, babakoreye igihugu cyo kwera imina, umuntu watekereza, umuntu wadefanda igihugu, umuntu w'umukire wakwifasha, wakwivana muri oppression, Afurika igasigaramo abakene n'abatindi, abacakara gusa. My people, ibi bintu koko ni ibiki? Aka kamasa kagomba kuzirikwa. Ni njye nyine. Okay, come on make.
abana b'Imana ntago turi buve mu mahoro. Of course dushobora kurakara tukeexprima ko twarakaye tukavuga suspicion zacu, urumva se, ariko ntago biri butuvane mu mahoro ngo bitujyane gukora ibyaha cyangwa iki. Tuzakorera mu mategeko, tuzatamaza Kagamistan hashoboka hose, tuzagendera mu mategeko muri institution zishoboka, tubabwire suspicions kugira ngo bakore investigation, urumva se. Niyo mpamvu turi kuvuga suspect n'aba suspects, top suspect. Ngewe ndi hano ndi kuvuga suspect kugira ngo habaho investigation. Top suspect my people ni Kagamistan, urumva se. Rero abakora investigation bakora investigation, twebwe turi muri boycott de Kagamistan 100%. Turasaba Burundi kwidefanda, naho ubundi ni handi bazabasabota igihugu cyanyu, Afrika isubire mu bucakara. Turabwira abakongore kwidefanda, naho ubundi Afrika izasubira mu bucakara. Kuko reba ibishitani bakoreye abanyarwanda. Niba hari umuryango ugomba kutubera intangarugero ikatubwira ati sauvagerie, brutalite, barbarie ya Kagamistan, dore la sauvagerie, la barbarie, n'uyu muryango wa Rwigara. Kandi birirwa babeshya Kagamistan nta n'isoni ngo ikorera abatutsi. Ahe, abantu bavuga ngo bakorera abatutsi barangiza bagakora ibishitani umuryango wo kwa Rwigara. Ibi noneho ni ibikwereka ko abahutu bobo ni -0 ni ibindi bindi. Kuko niba ari ibingibi bishitani, abantu biyita abatutsi bavuga ngo bakorera abatutsi, ngo bashoje intambara ngo kugira ngo barokora abatutsi, hanyuma bagahindukira bagakora ibishitani bigeze ahangaha umuryango w'abatutsi wo kwa Rwigara, de père et de mère, bakabakora ibishitani bigeze ahangaha. Ibi noneho ni ibikwereka ko not only badakorera abatutsi, mais en plus de ça, nimwibaze noneho abanyarwanda bandi basanzwe bamerewe bate muri Kagamistan. Iki ni ikimenyetso cyerekana uko Kagamistan ifata abanyarwanda, bahereye ku batutsi bo mu Rwanda, noneho n'abandi banyarwanda. Amahano. Uyu muvumo rero uzabakurikirana mpaka, kubera ko ntago bazajya bica abana b'abandi, ntago bazajya banyaga imiryango y'abandi, basabota business z'abandi ngo bibwire ko bo bazabaho, ngo bibwire ko abana babo n'abuzukuru babo bo bazabaho bihishe, barahinduye amazina, kubera ko bazaba bafite isoni z'ibyo se Kagamistan yakoze kugeza kuri Anne Rwigara, umukobwa w'umujenekazi, urumva se, utagira icyaha cye cyari kuba intwari, kuba yarabaye intwari. Icyaha cyabo ari ukuba barabaye intwari bakadenonsa Kagamistan. Icyaha cya Diane ari uko yagiye muri politike, ariko se kuki Diane atajya muri politike? Kuko si inkotanyi zarwaniye iki? Niba inkotanyi zararwanye ngo kubohora abatutsi mu Rwanda, ubwo ngubwo bavuye kuri regime ya Habyarimana. Regime ya Habyarimana, ubukire bwabo business zabo zabaye prosper kuri regime ya Habyarimana. Ngaho ibibazo abantu bashoje intambara ngo baje kubohoza abatutsi bakize babaye abaherwe kuri regime ya Habyarimana. Noneho kuri regime ya Kagamistan nibwo babagejejeho oppression, nibwo business zabo zibishe, nibwo imiryango yabo bayishimuse bayifunze, nibwo babiciye abana. Ibyo ni ibiki my people? Inkotanyi, the biggest failure in the history of failure. Dore ni murebe objectif 8 z'inkotanyi, we shall judge them by their own standards. Nta na kimwe
nta na kimwe my people. Kugarura ubumwe bw'abanyarwanda byahehe, gateranya miryango, gasenya miryango, gauche à droite. Namba 2, kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibintu. Umutekano w'abantu n'ibintu. Umutekano wo kwa Rwigara uko wapi? Umutekano w'ibintu byabo uko wapi? Nowhere. Kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, ibyo ni joke. Ntayo, zero. Kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu, birirwa basahura akarere barakayogoje. Kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu byari muri objectif yazo. Objectif 8: guca umuco wa ruswa, gutonesha imicungire mibi y'umutungo w'igihugu n'izindi ngeso zijyanye nabyo. Zero. Kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Zero. N'abari barazamutse, n'abari barakize, n'abari barabaye abakire ku ngoma ya Habyarimana barabasahuye, barabanyaze, barabishe. My people, guca Burundi impamvu zose zitera ubuhunzi no gucyura impunzi. My goodness, ibyo noneho bigahinduka biggest joke. Guharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ngo kubwubahane n'ubufatanye. Joke. Can you imagine? Birirwa bashoza intambara i Burundi, bashoza intambara muri Kongo, kandi bari bafite no muri objectif umubano n'abaturanyi. My people, top suspect mu rupfu rwa Anne Rwigara, urupfu mama we yatangaje ngo n'amayobera. Top suspect ni criminal dictatorship ya Kagamistan. Ibaziza ibintu byabo, ibaziza ko ari imfura nyangamugayo, ko ari abantu bavuga, bahaguruka, banze kuba oppressed na Kagamistan. Ibaziza ibintu kandi nayo ubwayo ibintu izabisiga ku isi, nabo bazapfa babisige. Ibyo bintu barwanira ni handi nabo bazapfa babisige. My people, ngaho nimumbwire koko iyi criminal dictatorship yayogoje akarere kose, ifitanye ikibazo, ishoza intambara, gateranya miryango i Burundi, muri Kongo n'ahandi, bizarangira gute? Amaherezo yayo ni iyihe? Rero ndasaba abanyarwanda bose, abatutsi, abahutu, kwitandukanya na Kagamistan, abatwa, ubishoboye wese kwitandukanya na Kagamistan, kuyishwitura, kuyikorera boycott ahashoboka hose my people, kubera ko barakabije, birarambiranye. Ça suffit. Anne Rwigara arakaba wanyuma wumvikanye, tunavuga ngo Kagamistan ni suspect ngo mu rupfu, arakaba uwanyuma. Niba ari bo bamukozeho, arakaba uwanyuma bakozeho. Kagamistan irakabije, yarengeje urugero, yarenze imirongo ntarengwa yose ishoboka. My people, mukeneye iki kindi ngo mwamagane, mwitandukanye na Kagamistan, muyiboykote? Mukeneye iki kindi? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhishira umurozi akakumaraho abana. Abantu muhishira Kagamistan, abantu mugikorana nabo, namwe ubwanyu bizabagaruka. Umurozi azamara abana b'abandi, agere ku bana banyu. My people, birababaje cyane. Ndihanganisha umuryango wa Rwigara wose, ndawihanganisha, mbabwira ngo nka ya nkuru yo muri Bibiliya, mwarageragejwe. Ibigeragezo byanyu ni ibigeragezo by'abanyarwanda bose. Abanyarwanda barageragejwe. Kubona abanyarwanda bafasha inkotanyi, bibwira ngo inkotanyi ngo ni abavandimwe, ngo ni abantu bazima, ngo bazazana ibyo byose bari bararimanganyije, bari baravuze ko bazazana. Hanyuma ahubwo inkotanyi zikaza zimara abantu, zica abantu, n'abazifashije nazo zikabitura barbari, sauvagerie itavugwa. Ibi bintu ni isomo, ni ikigeragezo gikomeye cyane mu banyarwanda, ni isomo rikomeye cyane mu banyarwanda. Ni nayo mpamvu ngewe mpora nkwenshoninga n'abantu bose bari muri opposition,
kugira ngo tubamenye bataragera ku butegetsi, tumenye ngo ni bantu ki, tumenye ngo bageze ku butegetsi ntago batwitwaraho nk'uko inkotanyi zitwaye kuri ba Rwigara. Icyo kintu ni ihurizo rikomeye cyane uyu munsi muri opozisiyo. Abantu bose baharanira gusimbura Kagame tugomba nabo guhora tubacalenjinga, tubasuriveya. Dore ibi nibyo nababwiraga, tubasuriveya kugira ngo tumekinge shuwa ko haramutse hagera ugeze ku butegetsi atatwitwaraho nk'uko inkotanyi zitwaye ku muryango wa Rwigara, malgré yuko bari barazifashije kugera ku butegetsi. Ni uburenganzira bw'abantu gufasha uwo bashaka gufasha kugera ku butegetsi, kubera ko iyo ufite amafaranga uyakoresha icyo ushaka. Niyo mpamvu tubabwira tuti amafaranga yanyu mureke kuyaha Kagamistan, muyikupire umuriro n'amazi, ntimuyisponsoringe, ntimuyifinancing, kubera ko se Kagamistan iyo itagira abafinansi y'abahatari bayifinancing ntawe iba yarageze. N'uyu munsi rero birasabwa ko my people mukora boycott Kagamistan, tukayikupira umuriro n'amazi ahashoboka hose kugira ngo ibure izo mbaraga zo gukomeza kumara no kumarisha abanyarwanda. Habayeho support ku nkotanyi, nicyo cyazigejeje aho zageze. Birasaba rero ko uyu munsi iyo support fini kugira ngo nazo zihirike, maze tugere mu buyobozi bw'imfura n'inyangamugayo. My people, birasaba ko abanyarwanda bose bahaguruka bagakupira umuriro n'amazi Kagamistan ahashoboka hose. My people, murabyumva? Reka rero nje muri komenti ndebe damage iri muri komenti, ariko mbere yo kujya muri komenti ndashima cyane Anne Rwigara ukuntu yabayeho ari intwari. Anne Uwamahoro Rwigara wabaye uri kumwe n'Imana, yabayeho ari intwari, abwira Kagamistan, aharanira umuryango we, aharanira abavandimwe, aharanira ababyeyi, agiye ari imfura, ari inyangamugayo. Ndabimushimira cyane, ni intangarugero mu muryango y'abanyarwanda. Karine Kanimba yanditse kuri Twitter avuga ukuntu yagize n'Imana zo kubimubwira ko yamubereye inspiration. Urabona ko famiye Rwigara babereye inspiration na famiye ya Rusesabagina kugira ngo nabo batinyuke bahaguruke bavuge. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Yarakoze kuba intwari no guhaguruka no kuvuga. Niyo yavugira umuryango we gusa, baravuga ngo charity well organized starts at home, charité bien organisée commence par soi-même. Donc ni ukuvuga ngo guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ihereho. Niba uri ikiremwa muntu urengana, gira byibuze n'ubutwari bwo kwirenganura, bwo kwivugira, bwo kuvugira umuryango wawe. Naho bihera, ntago ushobora kuzagira ubutwari bwo kugenda kuvugira abandi udahereye ku muryango wawe. Urumva se, niba umuryango wawe nta bibazo ufite, niba nta bibazo direct ufitanye na Kagamistan, vugira umuryango nyarwanda en general, ku babyiyemeje nk'uko twebwe twiyemeje kuvugira umuryango nyarwanda en general, tutaranagerana n'ibibazo na Kagamistan, ibibazo personnel bitureba bidutacingaho twebwe ku giti cyacu. Rero ndashimira Anne Uwamahoro Rwigara uri kumwe n'Imana, wagize ubwo butwari. Ndibuka ikintu mwibukiraho nuko hajyaga habaho ibiganiro byo kwibuka papa wabo. Ibyo biganiro rero nkaba narabigiyemo. Noneho rero muri iki kiganiro cy'uyu mwaka, ikintu nyumva inkuru ya Anne, ikintu nahise ntekereza ngo igihe nari nagiye mu kiganiro cyo kwibuka
Rwigara cyabaye uyu mwaka, which Anne niwe wagihostingaga, niwe wacyanimaga, urumva se agashyira hamwe umuryango wose akabihostinga neza cyane, umukobwa mwiza witonda, excellent, parfaitement organisé n'ibintu byose, w'umunyabwenge. Ebana mbega nta kintu kibi wabona uvuga kuri Anne. Ikintu rero nibuka nuko muri ceremony yo kwibuka papa wabo uyu mwaka yari yavuze ngo yaranabivuze bigitangira cyangwa se during ceremony, aravuga ngo niyo yanyuma, ngo niyo ceremony yanyuma ngo bakoze ngo yo kwibuka papa wabo bya online, bazajya bakora ibindi ariko ngo niyo yanyuma online. Ndabyibuka ko icyo gihe yaravuze ngo niyo yanyuma, ndaboza what do you mean niyo yanyuma? Mbega hanjemo akantu ko kuvuga ngo no, niyo yanyuma, no, why it doesn't have to be like that. Uyu munsi rero nyumva iyo nkuru y'incamugongo yuko Imana yabyemeye ko Anne ayitaba, nahise ntekereza nti yari yabivuze ko umuhango wo kwibuka papa wabo ariyo ceremony ya nyuma, yenda yari yabivuze ko ariyo ya nyuma we ahostinze, nuko kubu hagiye kujya hanabaho ceremony yo kumwibuka nawe. Ni ikigeragezo rero gikomeye cyane ku muryango wose, ndihanganisha umuryango wose, cyane cyane mama wabo wahuye n'ibigeragezo nk'ibyo muri Bibiliya, nk'ibya wa mugabo wo muri Bibiliya Satani yagiriye ishyari ikavuga ngo kubera ko yemera Imana cyane, kubera ko akunda Imana cyane, ngo igiye kumugerageza ikamutwara abantu, ikamutwara ibintu, ariko akanga agakomera ku Mana. Icyo ni cyo kintu rero nabwira umuryango we, nabwira na mama we, ni ugukomera ku Mana malgré tout, kubera ko ni hahandi na Kagamistan niba ari bo, ni hahandi Imana yarabibonye, kandi Imana ntibera, izabahana, yongera ibahane. Yabahaye opportunity nyinshi zo kwikosora, baranga barananirana, bazahanwa. Rero mugire amahoro, muherekeze Anne mu mahoro no mu munezero, kubera ko yabayeho ari uw'amahoro kandi ari umuziranenge. Hanyuma Kagamistan ibyaha byose yakoze nabyo biri imbere, izabisanga imbere. Ibintu iharanira gusahura ibintu, ni hahandi nabo abo babasahura ibintu, abo babica kugira ngo batware ibintu byanyu, ni hahandi nabo bazapfa babisige, kandi nabo bazabisigira nabo bazapfa babisige, kandi nabo bashobora kutabirya. Kubera iki? Kubera ko amaraso yose bamennye azabahagama my people. Rero nihanganishije umuryango cyane, kandi mbwira abanyarwanda bose ni ikigeragezo ku banyarwanda twese, ni ikigeragezo ku banyarwanda twese, ariko twirinde ibitekerezo bibi, twirinde na stress, twirinde no guhahamuka, tugume mu mahoro, maze dukurikirane inzira y'amahoro n'ukuri na justice. Dusabe iperereza tubabwira tuti dore top suspect ni abangaba kubera izi mpamvu. Twamaze kubivuga ko ari Kagamistan kubera impamvu twavuze zose, ariko twirinde kuba nk'abicanyi no kugira ibitekerezo bibi, kuko Imana yacu ni Imana ireba mu mutima ya buri wese. Ibyo ufite mu mutima ni handi Imana irabibona. Niyo wagira ibitekerezo bibi mu mutwe cyangwa mu mutima, ni hahandi Imana irabibona. Iyo ufite ibitekerezo bibi rero uta amahoro yawe. Rero bano bantu ntago bamerita ko duta amahoro yacu,
kuko hejuru yo kudutesha umutwe, hejuru yo kudutwara abantu no kudushyira mu kababaro bakadutesha n'amahoro, murumva ko ari too much. Tugomba rero kwirinda, tukarinda energy yacu na esprit yacu kugira ngo tugume mu mahoro, ariko dukurikirana n'ubutabera, dukurikirana na justice, kandi tugira n'ibitekerezo byiza, tuvuga tuti ni hahandi Imana yacu ni Imana itabera, byose yabibonye kandi izabahana, izabahanura. Murakoze cyane. Ndashimira rero Anne ko yabayeho ari inyangamugayo, ari intwari, avuga malgré ibyo yahuye nabyo byose. Ndashimira mama we ko ari intwari, ko ari inyangamugayo, ko ari imfura, ko ari intangarugero mu bagore no mu babyeyi b'Abanyarwanda bose. Reka rero tujye muri comment turebe uko byifashe my people. Ariko birambabaje ko the last show y'umwaka, iyi niyo show ya nyuma y'umwaka, ko mbega uyu mwaka urangiye gutya. Ariko rero ntabwo umwaka urangiye, ubuzima burakomeje, kandi ubuzima bwacu burakomeje, kandi ibyiza biracyari imbere, ibyiza kubeza no kubaharanira ibyiza, no kubaharanira ukuri, no kubaharanira ubutabera kuri bose. Ibyiza biri imbere, mukomere cyane. Reka rero njye muri comment ndebe uko byifashe. Twari twagarukiye kuri leader in discovery, ari kuvuga ati Kagamistan igomba guhagarikwa, izahagarikwa, biri mu nzira. Buri wese ayihagurukire akurikije uwo uri we, n'aho uri n'ubushobozi bwawe, buri wese ayihagurukire. Twebwe ibyo turimo ni boycott everything Kagamistan, boycott no kubasabotaginga muri alliance zabo ahashoboka hose, kubima cooperation, kubima collaboration ahashoboka hose. Urumva se? No kumotiva abari contre Kagamistan. Tuzamotiva abakongore ubu baradukunda bya hatari, kuko twababwiye ukuri kandi tubatera motivation. Tuzamotiva n'abarundi nabo tubabwira ukuri kandi tubatere motivation, maze nabo babona imbaraga zo kwibohora. Nibibohora Kagamistan ari Kongo ari Burundi, nibibohora Kagamistan natwe bazaba batubohoye my people. Kuko niba twebwe Abanyarwanda byaratunaniye kwibohora ikirura kimaze abana, umurozi wahishiriwe n'Abanyarwanda benshi akaba atumazeho abana. Niba twebwe byaratunaniye, ubu bigezaho bisaba ko abaturanyi babidufashamo. Rero baramutse babishoboye, nibadufashe rwose, bibohore natwe batubohore, nuko batubere abatabazi bazadutabara, bakadukiza ingoma y'abarozi, ingoma y'abicanyi imaze Abanyarwanda. Coup de cœur à cœur. Ati komera uwacu we, nihanganishije famille Rwigara, kwica Anne Rwigara bizakora kuri FPR, amaraso ye abahagame. Melody ya Gasaro. Oh boss, tu es la bonne nouvelle de la journée. Oh non, je suis trop contente de te voir. Melody ya Gasaro, yambi hobe bisous. Oh my goodness, nari ngukumbuye bitavugwa. Mais tu étais où comme ça même? Bon, merci d'être de retour. Vraiment, au moins utumye habaho ikintu positif muri uyu munsi. Melody ya Gasaro yagarutse. My people, hari abantu bazaga muri comment hano kuvuga ngo Melody ya Gasaro ari hehe? Yagarutse. La famille. Melody ya Gasaro ati murume muhuha, muhengekereze, mucuruze, mwirengagize boycott, mutange amnesty n'ibindi bitabapfu byo gushyigikira abicanyi, nyamara bazatwica twese dushire nk'udushwirire. Oh my goodness, quel retour. Yo, Melody ya Gasaro yagarutse akiri on fire.
ahangaha arimo arabwira abantu bigize abafobaganyi baruma bahuha bahengekereza. Murumva se abantu bigize abakorabo ba killing machine bagiye gucuruza muri Kagamistan, bagiye gukora business muri Kagamistan, tubwira ngo tuzaba boycott, bakatubwira ngo batangwa akazi Rwanda, kagira ngo barusha Kagame na Nyiramongi na Murutubarwe gutanga akazi i Rwanda. Ni izina rye, ntihazagira uvuga ngo navuze ngo Murutubarwe n'iki byose ngo kuko mbivuga byihuta ngo navuze ibishitani. Nabishitani navuze ni izina rye Murute Ubarwe. Ahubwo iryo zina nibaza ko ari applicable no kuri Kagame, kubera ko se Kagame ninde wamurusha kuba killing machine, ninde wamurusha kuba inkora amaraso? Murute Ubarwe ni ku mugore no ku mugabo. God damn it. Mukabyirengagiza kuntu abantu bayogoje akarere banabyivugira bo ubwabo, bibaza ariko abakriminere bajya no kuntuza ku karubanda mukabyirengagiza, mugakorana nabo business, mwarangiza mukajya ku karubanda ngo amnesty, ngo muzabababarira, nta n'imbabazi babasabye, barakica. Inkota iracyaturi hejuru. Hanyuma ni inkota n'icumu, inkota y'inkota n'icumu, abacikacumu ba wapi kandi icumu rikiri hejuru. Hanyuma hakazaho abantu ngo bazatanga amnesty. Arababwiye ati n'ibindi bitabapfu bose mumenye kuko gushyigikira abicanyi ni hahandi uhishira umurozi akakumaraho abana. Abanyarwanda bazashira nk'udushwiriri. Rero my people, ntacyo musova. Kagamistan ni umubarbari, ni umukrimineri, akoresha bestialite na brutalite. Nta kintu kizima muzigera mumusaruraho, kubera ko iyo winvestinze mu mwicanyi usarura ubwicanyi, kandi nawe akugirira nabi. Kwa Rwigara bari barafashije inkotanyi, bari abatutsi, nta cyaha bagiraga. Ubwo se ko bujuje kriteri zose inkotanyi zasabaga kugira ngo zikunde umuntu, ubundi ko zanga abantu zibajijije ngo ni abahutu, ngo ni interahamwe, ngo ni ibiki ntazi. Kriteri zose bari bazujuje kugira ngo inkotanyi zibakunda, ariko ni hahandi zabituye urwango. Kubera iki? Ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima, kandi bagahindukira bakajya gufata amafaranga yabamatse ibihugu ngo bazane impunzi mu Rwanda. Banyarwandakazi, hakaba harimo abanyarwanda bagihishira, baruma bahuha bahengekereza. Hakaba harimo abanyarwanda bajya muri collaboration, hakaba harimo abanyarwanda baza kwivugishwa ngo amnesty. Ibyo ni ibiki? Oh my people. Melody Agasara ati j'ai la rage. Non mais et comment? Non, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Hariko mana. Titi Gromine ati sha agatsiko kazirangiza muhumure. Oh, kazirangiza. Kazirangiza kubera ko ikibi gihora kisenya. Igisiga kimena inda. Ubu koko ibi bintu si ukwihekura, ibi bintu ni ukwihekura. Deja bica Rwigara byari ukwihekura, byari auto self destruction, ariko noneho kugera ku bana ibi bintu ni ukwihekura, ni ukwihemukira, amaraso y'inzirakarengane. Oh my goodness, umwana wabayeho ari imfura, ari inyangamugayo. Ibi bintu imperuka yageze my people. Ibya Kagamistan c'est fini. Nabibonye kuri Twitter, abanyafrika benshi babikorenza out, abanyakenya bavuze, abayuganda bavuze, ubu nta nubwo ari abanyarwanda gusa turi kuvuga, abanyamahanga bavuze. Ibi bintu tugomba reka nongere mbashyireho agafoto hano. Tugomba gukora icyo bita make some noise. Tugomba gukora noise. Umva ko muvuga ngo noise. Tugomba gukora noise mpaka kubera ko birahagije. Ça suffit. Nuko dukomeze. Melody Agasaro ati harya ngo
rirarenga sawa oya byararenze Kagamistan yarenze values zose zishoboka mu buzima yararenze amfete akomeza provoka abantu kugira ngo arebe kwa kuntu umuntu agapushinga kugira ngo arebe n'iryari bizamutombokana ariko nakomeza pushinga nabwiye abakongore ni nabyo by'abanyarwanda abanyarwanda baritonda cyane bagirana patience bagasafaringa muri silence ariko abanyarwanda tuko nk'abakongore n'abajeya ni babandi shaho ngo ubu urimo provoka jeya wiryamiye wisinziriye wakwihoreye ariko one day bizaba la provocation de trop hanyuma byose biturike byararenze kure abataritandukanya na Kagamistan yoka Titanic yarasinkinze muri hasi y'amazi nuko mutarabimenya Nurin 110 ati Anne Rwigara ruhuka mu mahoro niba kandi hari uwihishe inyuma y'urupfu rwawe nyagasani amushyire ahagaragara amwereke isi exactement urakoze cyane nibingibi nanjye nifuza nibingibi nanjye navuze nti ndi kubwira suspect ndi kuvuga suspicions zanjye ndi kubwira abanyamerika n'abafaransa nabo bavuga izo ndimi zose this is what I suspect nimujya gukora investigation hari liste y'aba suspects urumva se hanyuma abazabonwa na investigation ko ari responsable babe exposed my people babe exposed isi yose bamenye kandi bisenye bibwire ngo basenye undi muryango kumbe barimo barasenya umuryango wabo inkotanyi iyi ni suicide umva ko birirwa babeshya ngo suicide iyi ni suicide y'inkotanyi bya bindi birirwa bavuga ngo abandi bakora suicide inkotanyi zakoze suicide iyi ni suicide morale intellectuelle sociale politique suicide donc bya bindi bajya bavuga ngo Kagame yarapfuye yiyahuye urupfu rwa Anne rumubere nk'umugozi yiyahuje urumva se oh my goodness Titi Gromine ataho yaririye Noheli n'uwo basangiye we byose hari filime yerekana nari maze iminsi ndebye filime ya wa Murusiya biciye Iranda niba mu poisoninze we yarabimenye amenya ko bamupoisoninze ahita ajya reportinga nabo bahuye nabo bose urumva se niyo mpamvu turi kuvuga aba suspect kugira ngo abakora investigation bahite bakora investigation barebe kamera zose barebe aho yagiye hose nabo bahuye nabo bose kugira ngo babimenye noneho tubimenye niba Kagamistan igeze mu kwasasinatinga abanyamerika muri Amerika urumva se umubano wa Amerika n'u Rwanda turebe na effect bigira ku mubano wa Amerika n'u Rwanda ku mubano w'abanyarwanda n'abandi baturanyi bose turege Kagamistan ahashoboka hose tubashyire kuri liste y'aba suspect kuko ni ibintu byumvikana ni reasonable suspect ikindi rero nashakaga kubereka nuko kubera ko turi kuvuga ibintu by'urupfu nyine mumbabarire mbereke indi video ibabaje cyane ni ibintu by'urupfu urabona uriya munyamurenge twababwiye ubushize dosiye y'umunyamurenge wari uje muri Canada hanyuma rero Kagamistan nyine kwa kundi ari abanyamashyari bakamubloka bakamwangira kwaza ariko bakemerera umuryango we kuza umugore n'abana urumva se rero uwo munyamurenge yari afite icyo apfana n'undi mu avoka urumva se umwavoka witwa Bukuru urumva noneho rero yari yarishwe mu minsi ishize noneho inkotanyi ziravuga ngo yiyahuye
kwa kundi bakunda kubeshya ngo yiyahuye, bakica umuntu bakavuga ngo yiyahuye. Noneho rero muri maladroit yabo baravuga ngo bagiye kuzana video, ngo bagiye kuzana video berekane ukuntu yiyahuye. Can you imagine? Bagenda gushaka video kuko yiyahuriye mu mujyi wa Kigali, bavuga nyine ngo yiyahuriye mu mujyi wa Kigali. Urabona na leta y'u Rwanda yarasohotse iravuga ngo yiyahuye. Noneho kugira mu rwego rwo kugira ngo batsindagire icyo kinyoma ngo yiyahuye, batireka tuzane security video zimwerekana yiyahura. My people, reka rero mbereke iyo security video batangaje, batangaje kugira ngo berekane ngo uko umuntu yiyahuye. Noneho ahubwo irimo irabatamaza yerekana neza ko barimo babeshya ko uwo muntu atiyahuye na gato. Munyihanganire mbiberekeho gatoya, abatari capable yo kusuporta ukuntu ibintu bigenda mu byihanganire. Ngiye rero kwavansa kuko ntago mukeneye kureba reportage yose. Murabona ko babakozeho reportage, hari uwo mugabo urumva, dore security camera yatangiye kumwerekana. Nuko ribu igira ibyo itangaza, barimo kuvuga nyine ngo ukuntu yiyahuye, berekana iyo nyubako yiyahuriyeho. Nuko n'abanyamakuru aho kubaza ibibazo barimo baratsindagira ibyo leta ivuga. Nuko rero baramwerekana ari kuza kuri security camera, yagendaga bisanzwe, umuntu usanzwe, nta na kimwe cyerekana ko afite ikibazo. Ikindi kandi hari umugande witwa Prosibona watanze ubuhamya avuga ko bari bamaze iminsi bavuganye ko atari umuntu w'ikigwari wiyahura, kandi ko nta gahunda yo kwiyahura yari afite, ko atiyahuye, ko ahubwo yishwe. Urumva se ko ibyo kwiyahura ari Kagamistan nyine ibibeshya. Urumva se, nuko erega barakomeza baramwerekana muri security camera. Nuko rero mugiye kubyirebera aho noneho batinyuka bakanerekana n'urupfu rwe. Ariko mu kwerekana urwo rupfu rwe niho binagaragara ko atiyishe na gato. Ngaho ni mu rwirebere, muri bubyibonere neza ko banaze umurambo wapfuye, niwe banaze hasi, hanyuma barabeshya ngo yiyahuye. Ariko muraje mubyirebere, dore aho ngaho kuri security camera babisubijemo inshuro nyinshi. Nuko baraje berekane noneho niyo hasi. Bakoze montage babisubizamo inshuro nyinshi. Baraje rero bamwerekane no hasi aho bamubeshyeye, ukuntu bahora bica abantu. Ibi ngibi dore barangije baratinyuka baranerekana, dore murabyiboneye ukuntu umurambo uhanutse hejuru utakirimo ubuzima deja. Ni mubyirebere. Dore murabyiboneye umurambo uhanutse hejuru, ari nk'ikintu bajugunye utakirimo ubuzima. My people, muzabyirebera gusa nagira ngo mbereke ako kantu k'ukuntu bica abantu barangiza bakabeshya. Urumva se ngo biyahuye, ngo accident. Urumva se, muribuka ukuntu bishe umubyeyi wa ANNE RWIGARA, baramwica barangije barabeshya ngo accident,
kandi Anne Rwigara yarabyiboneye umubyeyi we. Anne Rwigara yari yaragize iyo trauma yo kwibonera umubyeyi we bamwica barangiza bakabeshya ngo accident. Aha rero noneho murabyiboneye kuri video aho bica umuntu barangiza bakanatinyuka bakerekana na video, kandi muri video bigaragara ko yishwe, ko ari umurambo bajugunye hasi, ariko bagakomeza bagatsimbarara bakaguma ku kinyoma ngo yariyahuye. Niyo mpamvu rero mvuga nti no mu byerekeye Anne Rwigara top suspect ugomba kuba investigated number one ni Kagamistan, igomba kuba investigated ku murongo wa mbere. Reka rero nkomeze muri comment nuko dukomeze tubiganireho. Nuko Titi Gromine twari tugeze kuri Titi Gromine avuga ati investigation. Donatien Kabuga ati guceceka ni ukwemera gupfa bajyanye kwibagiro. Kandi uravuga ukuri, gukorana n'inkotanyi ni ukwicara ku meza ya shitani. Exactly. Dore rero aha niho abanyarwanda nyine isomo gufasha inkotanyi. Twibuke ko Donatien Kabuga umuryango wabo nawe warabizize cyane, wazize ko bari abakire, ubukire bwabo nabo barabuzize. Noneho barangije banazira ko papa wabo Kabuga yanze gufasha inkotanyi mu gihe inkotanyi zaprosheje abandi bacuruzi nko kwa Rwigara for example aribo turi kuvugaho, bakemera gufasha inkotanyi kuzisponsoringa. Umuryango wo kwa Kabuga bo banze gufasha inkotanyi. Inkotanyi zabituye iki? Ariko kwa Rwigara bafashije inkotanyi zarabadestroyinze. Ariko kwa Kabuga banze kuzifasha, nabo barazidestroy, nabo bashatse kuba destroying. Urumva se? Ariko byibuze buriya aho umusaza wabo Kabuga yicaye abari kuvuga ati afazari byibuze ngewe bagerageje kundestroyinga, ariko byibuze ngewe sinazifashije. Ndi kumva ari double pain umuryango wo kwa Rwigara uba urimo kumva ngo aba bantu twarabafashije, noneho hejuru yo kubafasha batwitura sauvagerie na barbarie. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero aya yose ni amasomo muri sosiyete nyarwanda, ni nayo masomo avuga ngo tugomba guquestioninga opposition, abashaka kujya ku butegetsi. Bariya abantu nitubafasha bazatwitwaraho bate? Bazatubera imfura n'inyangamugayo cyangwa se bazatubera inkotanyi? Inkotanyi zatangiye zitwa imihirimbiri zikaba zirangije perezida wa Kongo yarazise inyangarakata. Inkotanyi zitura inabi abazifashije, zikatura n'inabi n'abanze kuzifasha. Inkotanyi abacakara mu mutwe, abatindi ku mutima. Twitandukanye nabo uko bishoboka kose, twirinde collaboration, twirinde cooperation, tubasabire sanctions, dutere motivation abarwanye n'abahanganye nabo, abakongore n'abarundi my people, kubera ko twaratewe, u Rwanda rwaratewe, umutima waratewe. Umutima w'u Rwanda kugira ngo uzuke nuko dutsinda satani yateye u Rwanda. Tuzabifashwamo n'abashaka kudufashamo bose, ariko my people twebwe ubwacu nitube abakorabo baba killers, killing machine zitwica. Tugerageze nitube abakorabo ba killing machine, kuko ni hahandi n'abazifashije nko kwa Rwigara. Murabona inyiturano y'inkotanyi ari iyihe.
banyarwanda banyarwandakazi, nta kintu na kimwe mushobora gukorera inkotanyi cyaruta icyo kwa Rwigara bazikoreye, kuko noneho n'igihe babafashije niho bari banakeneye iyo support cyane, kuko noneho babafashije bakiri inyeshyamba bakitwa imihirimbiri, nicyo gihe babafashije babageza ku ngoma. Ni ukuvuga ngo babafashije at the most difficult time, aho bari babikeneye cyane. Noneho wowe wibwira ko uzabafasha uyu munsi bakakwitura iki? Uyu munsi se batanakigukeneye baranageze no ku butegetsi. Icyo wabafasha uyu munsi ni ukubafasha noneho kuva kuri ubwo butegetsi. Iyi niyo mfashanyo inkotanyi zikeneye, iyi niyo financing inkotanyi zikeneye muri iki gihe, ni ukuzifasha noneho kwihirika no kwihanura. My people, murakoze cyane. Donatien Kabuga, kandi namwe mukomeze mwihangane, kuko namwe mwabaye target ikomeye cyane ya za killing machine Kagamistan. Abantu barya ntibahage, umururumba w'ibintu warabishe. The Charity ati Anne Rwigara ruhukira mu mahoro y'Imana aheza mu ijuru, tuzamusangayo. Urumva se n'abicanyi nabo bazapfa, nirwo rugendo rwa buri wese kabisa. Imana imwakire, yabayeho ari umunyakuri, ari intwari. Imana imuhe iruhuko, kandi iruhuko atabonye muri ririya Kagamistan azaribona mu ijuru. Donatien Kabuga ati guceceka ni ukwemera gupfa nk'intama, twange gupfa nk'intama, twange gushorerwa, tudakopfora n'intama. Uzi ko n'intama iyo bazijyanye mu ibagiro zigenda zihebeba, tuhebebe byibuze. Olive Murenzi ati wapfa yapfa zirakwanga akarengane, aharanira ubutabera. Exactement, kuko ni handi twese tuzapfa, murabibona neza. Ariko byibuze ugapfa uri intwari, ugapfa ukagenda usize inkuru imusozi yuko wabaye nka Anne Rwigara, yuko wabaye umukobwa wahangaye, wa standing up to the criminal dictatorship ya Kagamistan. Azaba intwari. Nyuma ya Kagamistan tuzamucelebrating, hari imihanda, hari ibigo, hari institution zizamwitirirwa, abantu baba business, abantu bakora business. Umwana w'umukobwa warinze business ziwabo, umwana w'umukobwa ise yari yaragiriye confiance, akaba ari nawe ashyira in charge ya businesses. Umwana w'umukobwa w'umuhanga, kwa kundi inkotanyi zanga abanyabwenge, zanga abahanga, zanga abakire, zanga mbega abantu beza en general. Nurain 110 Chérie Louise, ne te fâche pas, biriya binywa amaraso bigomba kujya imbere y'ubutabera kabisa. Ntibidutera amahoro nyine, ntibidutesha amahoro, ntibitubuza amahoro. Ariko nyine umuntu ni umuntu nyine, hari igihe nyine uba wumva nyine God damn it, koko ari igihe uba wumva uti my goodness, bamunzaniye imbere yanjye hano namucisha mu dushyi tubiri byibuze. Kekami uti babakoze ibishitani. Ibi byaba ari byo bishitani nyabishitani bavuze sha ubu se. Exactly, this is the real thing, ibishitani. Kuko ibi bintu ni satanike, gufata abantu bakumenye uri umuhirimbiri, bakagucumbikira iwabo, bakaguha kira kitu, bakakwambika, bakakugaburira, bakaguha amafaranga, bakagusapotinga muri koze, bibwira ngo ni mwene wacu, ni bene wacu bari muri safaringi, abatutsi bene wacu bari muri safaringi, tubafashe nabo baharanira uburenganzira bwabo, nabo batahe, nabo babeho neza. Kubera iki? Ibaza ariko kera abanyarwanda, ubu ngubu diaspora niyo ikize, niyo yohereza amafaranga mu Rwanda. Kera abanyarwanda babaga i Rwanda ku bwa Habyarimana, nibo bari bakize, nibo boherezaga amafaranga hanze yo gusapotinga inkotanyi, kandi inkotanyi zivuga ngo nizo zije kubabohora. Inkotanyi ziraje ngo zije kubabohora,
arizo zitwaga imihirimbiri, arizo zari abacakara ari abakene, abo bakire bazifashije bazituye iki? Ibishitani. Ibi ni ibishitani, kubica, kubasahura, gushaka kwinjira bizinesi zabo, kubakorera ibishitani. Noneho reba aho bageze. Ibi nibyo bishitani bavuze. Amateka y'inkotanyi ni mabi, ni mabi, ni mabi. Oh my goodness. Pokemon Go ati bonsoir wacu, Kagamistan irongeye idukoze mu nda, n'ubundi ntacyo bemera kuva kuri Kizito, Jay Polly, John Williams n'abandi. Nta mutima bagira, nta mutima bagira, kandi ni mururumba w'ibintu, ibintu bazapfa nabo bagasiga. Oh my goodness. Reka nkomeze nsome commentaire. Leonard Shyaka, ntiwibagirwe ko zifite igihugu, niyo wazikupira uri hanze zizagumye ziba abaturage b'imbere mu gihugu. Ariko rero gukupa financial support bifasha regime kwihirika. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu kandi bikenewe gukorwa kugira ngo bibafashe kwihirika. Bizasaba ko abantu babakupira umuriro n'amazi abari hanze, noneho kandi bagatangatangwa ari Kongo ari Burundi bakidefanda. ngo iki amahera ya Kagamistan ni mabi cyane, bya bindi Uncle Kaga yajyaga yivugishwa ngo biciye mu yenzira, biciye mu nzira zose zishoboka. Boycott, sanctions, kubakupira umuriro n'amazi kuri level zose zishoboka, abaturanyi babo bose kubikoma. No cooperation, no collaboration. Mujye mwibuka ko no cooperation ari cyo kintu cyahiritse abongereza muri India. Non cooperation. Gandhi yatsinze British Empire akoresheje peace, akoresheje non cooperation gusa. Ndababwiye ngo abantu bafite pouvoir kurusha uko babizi. Rero ibaze niba bakupira umuriro i Burundi, muri Kongo, non cooperation, diaspora bagakupira umuriro n'amazi, abantu bose bakabatamaza. Ndakubwiye ngo Kagamistan izaba asphyxie, izabura umwuka, izihirika. Youth Promo ati poison névrotique, système nerveux, poison cardiaque, affecte l'action des fonctions du cœur, poison asphyxié, suffocation, poison d'arsenic cancéreux. Antuka bavuze ko ngo yagize ikibazo cyihutirwa ngo kandi akagira ibibazo mu nda, bituma umuntu agira iyo suspicion yuko yarozwe. Nyine byahise bituma ntekereza wa Murusiya barogeye London akajya kwa muganga, na pozo bamurogesheje byabaye very difficult kuyidetectinga no kumenya ari iyihe. Ariko symptome byerekanye, uko byerekanye ni ukuntu mbega mu gihe gito cyane yahise ashiramo, noneho mu gihe gito cyane aba yitabye Imana. Kuko nta nubwo baba bashaka ko umuntu nyuma yo kurogwa atanga ubuhamya. Uwo Murusiya kuko we yari abizi, kuko we yari umwespion, yahise ajya gutanga ubuhamya adenonsa bamwishe bose. Urumva se? Ariko ntago umuntu usanzwe yenda yagira iyo présence d'esprit. Urumva se? Ariko turizera ko Imana igiye gutamaza uko byagenze. Dine Claudine ati twatangiye kwirwanaraho turi mu mareta atandukanye, tugenda twerekana abo dufiteho amakuru ko aribo bica ababahunze kandi bigize impunzi bajye mu Rwanda no mu bikorwa bya ambasade. Dore ibi ni bya bindi twavugaga bya za fake refugees. Uzi ko ushobora kuza hano hanze wibwira ngo umuntu yahunze Kagamistan ngo ni impunzi nkawe, kumbe we ni fake refugee, we ni fake refugee. Mwitonde rero, mwitonde cyane diaspora aho turi. Murabibona neza ko tugeze noneho no mu gihe cy'iminsi mikuru, iminsi mikuru ya za Noheli, Nuvera, ibiki n'ibiki. Mwitonde cyane aho muri hose, aho muri hose. Hanyuma rero babona utajya mu bintu byabo bagatangira biza urirata cyane, urirata cyane, turagutumira ntuzi. Nta n'isoni, murantumira sinze mwebwe abakoraborateri ba Kagamistan, abakoraborateri ba killing machine, murantumira sinze. Niyo mwaba muri famiye, kuko haba hari abantu bo muri famiye b'abakorabo
n'abantu bo muri famiye b'abakorabo, abo bantu deja bo muri famiye b'abakorabo nibo nabo Kagamistan iheraho ijya gutuma kugira ngo bajye kudestroyinga umuntu, barangiza nta n'isoni riza urirata nugize sinjya nza kuko mbizi neza ko nubwo muri famiye yanjye muri inkotanyi muri abakoraborateri ya killing machine ntahonje rero ntahonje. Leonard Shyaka ati nawe Kagamistan zakora gucungwe neza. Buri muntu agira igihe cye rega, buri muntu agira igihe cye, buri muntu agira na misiyo ye, urumva se, kandi Imana nayo ibisarura abantu ikurikije misiyo yaguhaye kuri iyi si. Niba warayirangije hanyuma waba warayirangije ikakwemerera ukagenda. Ikigaragara kame nuko Anne Rwigara yarwanye intambara kandi yayirwanye neza cyane ku buryo yari agifite ubuzima burebure imbere ye, ariko kandi yakoze n'ibintu byiza kandi byabera intangarugero mu mateka, urumva se. Buri muntu rero azagira igihe cye cyo kugenda, ni ukwirinda mu gihe tubashije kwirinda, ariko kandi ntimubeho muri tereri, kubera ko ni hahandi buri muntu apfa iyo umunsi we wageze, urumva se. Oh my goodness, ndi kubona telefone hano, mumbabariraho gato nyitabe. Alo. Bizu. You would not believe what I'm doing right now. I'm doing a show, but when I saw it was you on the phone, I was like, I have to pick it up. Even though I'm in the middle of the show, I have to pick it up because I so badly miss you and want to speak with you, but I'm in the middle of the show. I finish in like 1 hour. Absolutely. Thank you so much. Bizu. Turi kumwe. All right. My people, mumbabarire cyane, ni umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye cyane. Nta rikureka ngo ijye kuri reponderi, nagombaga kumubwira ko byibuze telefone ye nyibonye, ariko mumbabarire cyane. Anyways, Nurain 110 ati ubwo wasanga ari byo bamuzijije, izo nyenzi ni ibivume. The Charity ati ni mwihangane muryango wa Rwigara, mwihangane cyane. Coup de cœur à cœur, Kagamistan irica igakiza, ni karinga, nta kindi izi gukorera uretse kwica. Ubwo rero yamaze kwikatira urubanza nyine, ni nako nayo bizabigendekera, ntago bazasarura ibyo batabibye. Melody Agasaro ati dore isomo bakwiye gukoraho meditation, karma. Ibikorwa byanjye bitera izihe ngaruka? Nutifuriza mugenzi wawe nawe icyo wifuza ko bakugirira, ujye umenya ikigutegereje. Exactement. Ibikorwa tugomba gutekereza ku bikorwa byacu, collaboration, participation na silence bifite ingaruka, byose bifite ingaruka. Tubitekerezeho, noneho buri muntu atangire ashyire muri bank account ibikorwa byiza. Ngewe mpora mvuga ni iyo umuntu akoze ibikorwa byiza abashyira muri bank account, ni nka savings. Ntushobora kuzajya kurotira muri bank amafaranga utigeze udepozayo, urumva se. N'ibikorwa byiza rero ni deposit muri bank account, uzasarura ibikorwa byiza. Buri wese yisuzume, akora ibikorwa byiza kandi anatekereze na efe. Ibi bintu mpora mbivuga kugira ngo paying attention, turebe opposition iri hanze ahangaha ukuntu batwitwaraho nta butegetsi baragira, ukuntu bitwaye mu kibuga cya politike, noneho tumenye niba twabasapotinga. Kuko kuva kera Kagame yari umwicanyi, Kagame yari umugome, inkotanyi zari zibizi.
zari zibizi kandi zahishiriye umurozi, ari bariya ba killing machine bandi bose bafatanyije na Kagamistan, killing machine ba Nyamwasa, killing machine ba Museveni, killing machine abakolaborateri babo, bari babizi, bari banamufitiye na surno, niba ari Kagosi niba ari Pirato. Muri Uganda bari babizi ko Kagame ari umukrimineri kandi ko ari umugome, ariko barabipfundikira, barakomeza baramusapotinga gusa. Hazamo ako kantu ka mwene wacu, ni mwene wacu turamusapotinga just kuko ari mwene wacu. Uwo mwene wacu rero wabonye support just kuko ari mwene wacu, abantu bakirengagiza ko ari umukrimineri, ko ari umwicanyi, ko ari umugome. None reba resulta n'umusaruro muri ibyo bintu. Urumva se tugomba kubitekerezaho, tugomba kubimeditaho, noneho tukareba na hanze aha ngaha muri opposition. Nta gusapotinga abantu ngo ni bene wanyu. Bene wanyu se ba wapi? Bene wanyu nimubona ibyo bene wacu bakoze, kandi umuryango witwa ngo ni bene wacu, nimurebe ibyo bakora bene wabo. Nta gusapotinga abantu ngo ni bene wacu, nta gusapotinga abantu ngo kuko ari abatutsi muri abatutsi, ngo kuko ari abahutu muri abahutu, ngo kuko ari ibi n'ibi muri ibi n'ibi. Mugomba kureba imfura n'inyangamugayo, mukareba ibitekerezo by'abantu, comportement z'abantu deja bakiri muri opposition, noneho mukamenya kubasapotinga. Naho ubundi inkotanyi, oh my goodness, bazadukora ibishitani nk'ibyo inkotanyi zakoze umuryango wa Rwigara. Ubu mbega byabaye iciro ry'imigani kubera ko byarenze, byageze ku yindi level. Kuko it's one thing kujya kwataka Rwigara we ku giti cye, it's another thing kwataka famiye yose, gufunga famiye yose, it's another thing noneho kugera mu gukekwa kwica umwana wabo. Murongo w'amaraso warenzwe kera cyane. The charity ati guhora nuko Imana yonyine, kandi Imana ihora ihoze, kandi Imana byose yarabibonye, byose yarabibonye. Sasa ubu muntu ati mushyigikire cyangwa se nshyigikiye, arimo arivuga we. Grex iri muri gahunda nzima, ayo amagambo bihagararare, tubahungete bose aho bazaca gucumbika haba hazwi. Mbega badenonse abantu n'aba fake refugees hose. Abashyigikira muvuma politiki izo arizo zose, nyine mureba abarideri banyu, mu making sure ko ari abantu bazima, nyine mu basapotinge, mubizi neza ko ari abantu bazima, ko batazatubera inkotanyi ibishitani inkotanyi zakoze kwa Rwigara, ko bitazigera byongera kubaho. My people, tuvuge never again, tuvuge never again. No muri iyo domaine, never again gufasha abantu kugera ku butegetsi hanyuma bakatwifatira, bakadukandamiza, bakaduhindura abacakara, bakaduhindura abakene, bakatwica, bakadufunga, bakatwohereza mu buhungiro, barangiza bakanadukurikirana no mu buhungiro, bakatwicirayo, bakadusaboterayo. Never again, my people. Tonto twaosi, hobe tonto twaosi, iminsi myinshi. Tonto twaosi nawe vrema tonsi, hari hashize igihe kirekire tutakubona. Tonto twaosi, urakoze kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'amahano. Kagamistan yageze ku rundi rwego, yarenze undi murongo w'amaraso tukura. Tonto twaosi ati you and I talk show, my people, komera sana. Ibya ANNE Rwigara biratubabaje twese. Komera cyane. N'amahano. Jewe namaze kuvuga ko top suspect ari Kagamistan, ko bagomba bashyira kuri top suspect, investigation zikorwe. Oh my goodness, n'amahano, birakabije, birarenze. Umurongo utukura w'amaraso wawurenze kera cyane. Sasa ubu umuntu ati Banyarwanda rero nizere ko bitarangirira mu magambo nk'ibya leta Kizito Mihigo. Ntago byarangiriye mu magambo n'ibya Kizito, ntago ari mu magambo. Ibya Kizito byakanguye Abanyarwanda benshi cyane. Hari Abanyarwanda benshi cyane bari bicecekeye, ariko iyicwa rya Kizito nawe babeshya ngo yiyahuye. Ni nayo mpamvu naberetse ya nkuru yuriye mu metre bukuru babeshye
babeshya ngo yiyahuye kandi video ze berekana neza 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 ko bamwishe, noneho bagakora n'iyo squata yo gutangaza na video irabashinja, video berekanye bazi ngo niyo ugiye kubashinjura, noneho irabikonfirima ko umuntu bamwishe bakamujugunya. Urumva se, hari abantu benshi cyane byakanguye, hari abantu benshi cyane byakanguye. Rero no gukanguka niyo byakangura abantu byonyine, gukanguka abanyarwanda bakeneye gukanguka, kuko nk'uko tuvuga ngo ni jeya risinziriye, umunsi iryo jeya ryakangutse rikarakara, Kagamistan izasaba imbabazi. Nureyin 110 ati kuba Anne Rwigara yarabadenonsheje nibyo bamujijije, bari bategereje Noheli kwigera ngo bongere bikore mu nda. Vampire zanyweye amaraso menshi none ziri kunywa amaraso y'abana babo. Aya mateka koko, aya mateka abantu badatinya amateka. Ariko ngewe biransetsa iyo mbona abantu badatinya amateka. Kagame ejo bundi wowe uzaba wapfuye. Ibyo bintu uharanira, uhora unyaga abandi, uhora usahura abandi, uzabisiga ku isi. Uzabisiga ku isi, ntago bazabirya. Wibwira se ko ari bande bazabirya? Niko mwibwira ko ari abazukuru se bazabirya? Niko muhora mwica abanyarwanda, musahura abanyarwanda, munyaga abanyarwanda, mwibwira ngo murimo murasahura, murimo murirundaho imitungo yanyu yose, imitungo y'abandi yose, murya ibyanyu mukarya n'iby'abandi, ababafashije mukabitura inabi, mukabitura urupfu, mukabitura prison, mwibwira ngo se ngo abana banyu bazabirya. Abana banyu ntabyo bazarya, abuzukuru banyu ntabyo bazarya. Hitler arihe? Hitler arihe? Abana ba Dos Santos, Isabella, nta nubwo bategereje ngo agere ku mwuzukuru. Isabella Dos Santos, muzi ko n'ubu ngubu akiri mu rubanza kubera imitungo ise yari yarasahuye, babyirundaho bibwira ngo ise yarapfuye. Isabella Dos Santos bari kubiburana, umugabo we nawe baramwishe. Ubu se wibwira ko abuzukuru ba Dos Santos bazabaho gute? Kagame rero witeranyije n'abanyarwanda bose, abamufashije n'abataramufashije, yarangiza akagerekaho n'abaturanyi, yarangiza akagerekaho na Kongo. Mwe mutegereje gusa, muzaba mureba imperuka ya ziriya killing machine. Bizaba bibi cyane, bizaba bibi cyane ku buryo ahubwo nabo gusengerwa, nabo gusengerwa ngo yenda bagire nk'umutima mana, umutima nama, ubagire inama, ubabwire uti egura, vaho, ureka abanyarwanda bihitiremo umuyobozi. Inzira zikigendwa, naho ubundi uzavaho nabi cyane, bizarenga ibya rucuncu. Urumva se? Tonto Tawusi ati nahoze nita FPR inyangarakata imyaka myinshi irarenze, finaro mafashi beto yamfashe mu biganza turahura. FPR inyenzi inyangarakata, ese mwebwe mwahoze muzita nyangarakata? Yo, fashi beto yavuze ati nyangarakata, nyangarakata bazabakatakata, bazabakatakata. Imyaka yose abanyangarakata birirwa mu gukatakata abandi. Ndababwiye ngo turu yabo izagerwaho, nabo imyaka yose bamaze bakatakata abandi, iryo katakata rizabageraho. Abanyangarakata bakata iki? Ko bakata bikata. Ubu se ntibikase? Nurein 110 ati izi nyenzi menya atari abanyarwanda kabisa, yaba Imana yagiraga gutya ikaboreka abanyarwanda tukaruhuka. Oya, ni abanyarwanda. Ikibazo cyabo ni uko babuze umutima muntu, babuze ubumuntu, babuze ubumana muri bo, babaye inyamaswa, bakoreshwa na Satani. Urumva se? Nicyo kibazo cyabo. Ni abantu bigize inyamaswa, babaho mu bunyamaswa bwabo. Igitabo nzasohora this year, oh my goodness, it has to be
it has to be igitabo ngomba gusohora muri uyu mwaka uza kizaba kivuga ku bumana bw'abantu, ubumuntu, ubumana n'ubunyamaswa n'ukuntu abantu babaho mu bumana bwabo. Aba bantu rero babayeho baraganjwe n'ubunyamaswa bwabo, bibereyeho ari abakozi ba Satani. Aho kugira ngo batsinde Satani, Satani yarabatsinze, noneho bazana ibishitani muri sosiyete nyarwanda. Bya bindi bavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Bera iki? Bera urupfu. Inkotanyi zera urupfu, niwo musaruro wazo, zera urupfu. Kuko rero zateye urupfu zikaba zera urupfu, umusaruro wabo Rukara Bonaparte ati UNI talk show mukomere cyane, ndabashuhuje, turagushuhuje. The charity my people. Yo, uriya munyamurenge bukuru ntwari n'umurambo we bajugunye hasi, biraboneka ko bari bamaze kumwica. Ni mubyiboneye, killing machine zayogoje akarere kose, nta mutima bagira. Ngo ubwo rero ngo berekanye video ngo kugira ngo biregure, batangaje ahashoboka hose ngo yiyahuye. Kumbe video yerekana irabatamaje. Ni kuriya rero Imana ikora. Noneho ahubwo tubonye na confirmation totale ko uwo muntu atiyahuye, ko bamubeshyeye. Urumva se, Imana irabakoresheje bo ubwabo mu kwitamaza. Turasaba rero abashoboka bose gutamaza Kagamistan, no kugira ngo no muri iyi dosiye Imana itamaze ababikoze. Kuko twebwe turacyavuga abo dukeka, abakekwa, ariko noneho Imana igiye gutamaza ababikoze. Niba byakozwe, niba ari foul play, urumva se, Imana igiye kubitamaza, kandi bo ubwabo bazitamaza nk'uko bitamaje mu rupfu rw'uyu munyamurenge. Ngo barerekana video ngo kugira ngo batsindagire ko yiyahuye. Video iza iri kubashinja, iri gukonfirma ko bamwishe. My people, dore ni gutya Imana ikora. Tonto Twawusi komera cyane, komera cyane, arasuhuza Rukara Bonaparte ati le Black Napoleon. Ese Rukara Bonaparte ni le Black Napoleon? Oh my goodness, nibwo nkibyumva. Bea Louise, bisous, bisous sha, bisous. Turi mu kiriyo, ariko tugomba kwiha morali, kubera ko ziriya nyangara za killing machine ntago zigomba kudutwara amahoro. Tugomba guhora tuzirusha umwuka wera. Tugomba guhora tuzirusha umwuka wera, kandi umwuka wacu wera. Wera iki? Wera ukuri, wera amahoro, wera ibyishimo, wera ibikorwa byiza. Umwuka wacu ntago ari umwuka wa ziriya killing machine, umwuka wabo wera urupfu. Tugomba guhora tuzirusha. Nuko Tonto Twawusi yasuhuje Bea ati my prof la plus absolue. Bea ati les criminels terroristes, tortionnaires et sanguinaires du FPR azihaye finger down ati they are going down. The charity my people, biraboneka ko bukuru ntwari bamujugunye hasi bamaze kumwica. Mwabyiboneye. Bizu Bea yohereje amabizu n'urukundo rwinshi cyane kuri Tonto Twawusi. Nuko Bea ati ubu bwicanyi ubugome biteye isesemi, kwirirwa zihiga abantu mpaka zimwishe zoga hona. Bea arakomeje ati Imana ikomeze famiye ye, mama we yihangane, mama we yarageragejwe. Ni ibintu proportion biblique, ni nko muri Bibiliya, kugeragezwa kwa Yobu. Ntatuke Imana, ntave ku Mana, kubera ko Satani yamuteye ibizi neza. Hari igihe Satani itera abantu kubera ko ibizi neza ko ari abakiranutsi, kugira ngo iba testing justement. Buriya mama we ari muri teste y'akataraboneka, teste historique. Ndamwifuriza gukomera no gukomera mu Mana, kubera ko Anne ari ku Mana, kandi Imana iramukunda.
ubundi bavuga ko nta ukunda umwana kurusha nyina, nta ukunda umwana kurusha nyina, nta wakunda Anne kurusha nyina. Ariko rero nagira ngo mbabwire ko Imana iramukunda Anne kurusha nuko nyina amukunda. Urumva se, Imana yabyemeye, Imana yamwisubije, Imana rero imukunda kurusha uko abantu bose bamukunda, kurusha nuko na nyina yamukundaga. Iyo Mana yabyemeye ko bibaho. Dukomeze tuyizere, dukomeze tuyizere kandi twizere ko igiye kuduhishurira ibindi, igiye gutamaza ababa babikoze, igiye gufasha abanyarwanda benshi bari mu kababaro, ngo akababaro kabo karangire. Ibyo twacamo byose ntago tuzigera dutuka Imana, kuko Imana yacu yaratwiyeretse inshuro nyinshi, kandi Imana yacu yatweretse ko igendera ku mategeko. Ayo mategeko tuyamenye tukayubahiriza, ntago na rimwe tuzitandukanya n'Imana, ntago tuzava mu bumana bwacu, ntago tuzigera tugera mu bunyamaswa nk'izi nyamaswa duhanganye nazo. Tuzaguma turi abana b'Imana, turi mu bumana bwacu kandi dufite ubumuntu malgré tout. Mukomere cyane. Olive Murenzi ati operation punguza na kimya irakomeje. Banyarwanda nahacu na operation freedom kabisa. Freedom irahera mu kuvuga, mu kwitandukanya na Kagamistan, muri boycott. Ibyo ni ibintu abantu bose bashobora gukora byibuze. Nuko The Charity ati video y'umunyamurenge Bukuru Ntwari itamaje abicanyi, kuko biraboneka ko umurambo we bawujugunye hasi bamaze kumwica. Murabyiboneye baritamaje, kandi video nibo bazi, bashoboraga iyi video kuyinyonga, ko ari security cameras zabo se bashoboraga kuyinyonga. Ariko muri maladuratisme yabo ngo barimo baragerageza gutsindagira ibinyoma mu gutangaza video, bariyerekanye. Béa ati Jésus a dit je suis la résurrection, la vie, celui qui croit en moi vivra et même quand il sera mort. Anne est vivante, Imana imwakire mu bayo. Amen, amen. Jean Kaonga ati komera Louise we, umwaka mushya muhire, umwaka mushya muhire, umwaka w'umugisha. Murakoze cyane, umwaka w'umugisha kuri twese. Tubeho twibuka ko tuzabaho iteka mu Mana. Ibikorwa byacu bizasigara imusozi. Anne Uwamahoro Rwigara asize inkuru nziza imusozi. That is what matters, my people. It's not about how long you live, it's about how well you live. Urumva, si igihe kirekire umuntu azamara kuri iyi si. Ntago objectif ari ukumara kuri iyi si imyaka 500. Objectif ni ukubaho kuri iyi si, niyo wamaraho imyaka 40 gusa nka Anne Rwigara, ariko byibuze ukabaho warabaye intwari, warabaye imfura, warabaye inyangamugayo, warabaye umuntu, nta kintu kibi, nta muntu ufite icyo akurega. Urumva se, abakurega bakubeshyera. Urumva se, uko ni ugutsinda. Nagira ngo mvuge ngo Anne Rwigara atashye yaratsinze. Urugendo rwe, urugamba yari yaraje kurwana kuri iyi si, Anne Uwamahoro Rwigara agende mu mahoro, abeho mu mahoro, kuko urugamba yararutsinze, my people, yararutsinze. Muri uyu mwaka rero uza, natwe dutekereze uko twatsinda urwo rugamba, n'ukuntu natwe twasiga inkuru nziza imusozi. Rukara Bonaparte ati UNI talk show na Alexander Litvinenko, nuwo nguwo nahoze mvuga w'umurusiya wiciwe i London, nawe baramuroza Abarusiya apfa apfuka imisatsi kabisa. Nuwo nguwo bamaze no kumukoraho filime iri kuri Amazon, muyirebe. Investigation ibe. Twebwe icyo twakoze ni ukuvuga tuti suspect, top suspect ni abangaba, asigaye abakora investigation bagakora investigation. Ibyo turabyemerewe, my people. Urumva se, kubera ko twebwe dukurikiza amategeko muri buri bintu byose. Urumva se. Jean Kaonga ati bienvenue ku maheri 1000 ya ziriya mburagasani. Strategy ni ukuba maso no kwirinda
uko inkotanyi ntizigeze zihindura modus operandi. Mushyire ubwenge ku gihe. Exactly. Bea ati abo bicanyi bagomba guhabwa la peine de mort, c'est tout. Bea ati inkotanyi zaje zifite akarimi keza maze abanyarwanda barayoboka. Bafasha shitani Rusuferi none iratumaze. Bitubera isomo my people. Rukara Bonaparte ati uhishira umurozi akakumaraho abana. Kaga bamutetse banga kurwanya ikibi none nibo bagezweho. Bea la peine de mort pour les criminels. The Charity ati my people ngo muri Uganda Kagame bamwitaga kanywa musayi bivuze ngo kanywa amaraso. Yarabyerekanye ntiwumva se. Gramage ati Bea numva batabakatira urwo gupfa badahanwe ngo bacirwe urubanza bagaburirwe impungure mageragere. Bazabanze basabe imbabazi abanyarwanda twese kuko baratubabaje cyane. Bazarire ibyo batwibye. Bazarihe ibyo batwibye. Bea ati baruhekura ababyeyi. Jean Kaonga ati icyo namaze gusobanukirwa neza nuko iyo ukoranye cyangwa ukaba party ya cartel cyangwa groupe ya mafia nk'iriya ntabwo ushobora kuyihunga. Uwo ari we wese you challenge cyangwa exposed aba criminals nk'abariya ni danger kabisa, ni danger. Bitubera isomo ubuziraherezo, ni isomo, ni ibigeragezo ku banyarwanda, ku muryango nyarwanda muri rusange. Nuko Bea ati Gramage oya iforetiwe ubundi tugata umwanda asikiwe. Izi mburagasani ntizari zakira n'urupfu rwa Kizito none zongeyemo na Anne vraiment. Urumva muri spiritualite kimuntu, spiritualite y'abakamate igendera ku mategeko y'Imana, ubundi bavuga ko buri muntu wese ashobora kugira chance ya redemption. Urumva se buri muntu wese ashobora kugira chance ya redemption. Bemera ko redemption ibaho ku bantu bose, ariko rero hari abantu bari beyond redemption. Iyo abantu bakora nabi kandi ntibanemere ko bakora nabi, noneho bakaguma bagatsimbarara mu kibi, abo bantu baba bari satani, baba bagomba kurwanwa, baba bagomba gutsindwa. Kandi muri spiritualite kimuntu, muri self defense niho honyine umuntu yaba yemerewe kwidefanda yica uje kumwica. Umuntu aje kukwica ugakora self defense ukamwica, ibyo biremewe muri spiritualite ya kimuntu. Naho ubundi muri justice umuntu ajya mu butabera agacibwa urubanza, hanyuma agahabwa ibihano, kuzirikwa no gufungwa burundu. Ubundi nicyo gihano abantu bahabwaga. Hanyuma rero ibyo kwica ni igihe umuntu abaye danger ashatse kwica undi, icyo gihe baramwikiza nawe yicwa. Rero ziriya mburagasani zikeneye kuba re-educated, eventually zikazirikwa, akamasa kagomba kuzirikwa, hanyuma zikacishwa mu byangombwa, zikazirikwa, zigafungwa. Hanyuma rero hagira izikomeza kuba danger zishatse kumenesa abantu, zishatse kwica abantu. Izo nizo muri self defense abo zishaka kwica nabo bazica. Ni gutyo byifashe. Tonto Twawusi ye baba we, Tonto Twawusi arongeye ampaye Noheri, ampaye ubunani. Tonto Twawusi uyu mwaka wose waransapotinze, buri gihe uza hano ukansapotinga, usapotinga UNI talk show. Ndagushimira. Tonto Twawusi ati Louise kamata akantu, ndabashimira cyane, ndabashimira. UNI talk show ni independent. Nta guverinoma dukorera, nta guverinoma iduha amafaranga, ni independent, sponsored by viewers. Bivuga ngo abafana abareba UNI talk show bakayisponsoringa, bakayisapotinga, nibo badufasha kubaho. Ubundi hakabaho abasponsori bo kuri YouTube. Abasponsori bo kuri YouTube bacishamo publicité. YouTube ishakira abantu publicité, hanyuma ikaguha pourcentage y'amafaranga bitewe na advertisement.
ku buryo abantu bashaka kudusapotinga ku buntu another way bashobora gusapotinga show nukureba publicité zica muri show. Of course haba hariho option yo guskipinga publicité, ariko burya iyo supportinga show ntuskipinge publicité surtout short, very short, uba usupportinze the content creator. Ubundi buryo rero bwo kudusapotinga ni nk'ibi ngibi tonto twose adukoreye hano. Hari na PayPal, hari na Buy Me Coffee. Ndabishima, ndabashimira cyane, muba mudushyiriyemo essence, muba muvuze ko iyi modoka ikomba gukomeza urugendo ikasunika ikagera imbere. Urakoze cyane tonto twose, Imana igusubiriza aho wakuye inshuro miliyari na miliyari, ubudashira, ukomere cyane. Ndakwifuriza umugisha w'Imana muri uyu mwaka uza no mu yindi myaka yose. Tonto toi aussi, tu es vraiment mon tonton quoi. Toi aussi quoi. Urakoze cyane na Bea aragushimiye. Melody Agasaro, oh my goodness, nari ngukumbuye ariko vraiment wagiye hehe? Yo Facebook yarananyirukanye, so you came back. Numbwire ko wagarutse no kuri Facebook, hanyuma baranyirukanye. I can't even see you. Yo, find me on Telegram. Look, Melody Agasaro ati hari abanze kuva kwizima ngo barahanirira inyungu z'ubwoko, nyamara ntibabona ko barimo kumarisha ubwoko indirectement. C'est spirituel, sinzi uko nabisobanura. Imana irimo kutugerageza tureke ubwibone. Icyo ni ikigeragezo justement Imana yahaye Abanyarwanda, urumva se, kugira ngo irebe niba Abanyarwanda bazava mu bwibone no mu kwireba nk'ubwoko, bakajya badefanda entere ubwoko bwacu mwene wacu gusa, cyangwa se niba Abanyarwanda bazigera bazamuka bakava mu buhutu, bakava mu bututsi, bakajya mu bumuntu, bakajya mu bumana bwabo, noneho bakadefanda ukuri, bakadefanda ubutabera tout simplement. Urumva se, rero bya bindi twavuze ngo ubumwe bwa kirimbuzi, ubumwe bwa kinyamaswa, harimo ubumwe Mana, nk'uko Imana iri kumwe n'abantu bose bari mu kuri, turi kumwe mu Mana, niba muri mu kuri turi kumwe. Hakabaho n'ubumwe bwa kinyamaswa, ubwo ni bwa bumwe bw'abantu bishyira hamwe just ngo kuko ari Abatutsi gusa, just ngo kuko ari Abahutu gusa. Abo bantu bazamarisha bene wabo. Urabibona mu Rwanda byarabaye, urabibona muri Kongo byarabaye, noneho indirectement batume hanazaho n'icyo kintu cya resistance. Akarere kose kibaza ngo ariko abo Batutsi bahora bazana intambara, bahora batuma habaho drama, ni ibiki? Bananabangishe. Urumva se my people? Rero ni ikizamini gikomeye cyane kugira ngo Abanyarwanda bige kuzamuka kuva muri ubwo bumwe bwa kinyamaswa, bazamuke tujye mu bumwe Mana. Ni ibintu biri spirituel nyine, ni gutyo, urabyumva. Hari igihe umuntu aba yumva ibintu atabasha kubisobanura. I'm here to put into words what you're feeling. Surtout my new book izabisobanura byose. Dore ni ikizamini gikomeye cyane. Rero iki kizamini tayo sironta ko abantu bari mu bwibone justement, abantu bari muri ubwo bumwe bwa kinyamaswa, kubera ko impamvu mbwita ubumwe bwa kinyamaswa nuko urabibona neza, intare zihora ziri kumwe n'intare gusa. Urumva ko ubwo n'ubumwe bwa kinyamaswa. Ntushobora kubona intare ziri gusoshalizinga n'ingona n'izindi nyamaswa, no. Intare buri gihe ni ka groupe, ni tribal group. Intare ni intare, ingwe mu ngwe, wajyaga mu wajije uri umujiji. Ariko abantu naho ngaho twebwe turenga, tutabera inyamaswa. Abantu nuko malgré ko turi various tribes, different tribes, harimo intare, harimo ingona, harimo inzovu. Urabona ko tribe no muri Afrika hari n'izifite toteme y'izo nyamaswa, harimo ingwe. Ingwe se nimuzibona? Iyi ngwe se si ya nyogokuru? Hari tribe ziba zifite izo nyamaswa zirepresentinga, ariko kubera ko twebwe turi abantu tukarenga
izo tribe zacu tukagira ubumwe n'abandi bantu kubera ko turi abantu kandi kubera ko twumva Imana, tuzi Imana, dusobanukiwe, tuvuga tuti Imana ntibera, Imana ni rurema ya bose, Imana iradukunda twese, tukabasha kugira ubumuntu n'ubumana, tukava mu bumwe bwa kinyamaswa, tukarenga groupe zacu, tukabana n'abandi bantu. Urumva se? Ni icyo ngicyo twari twabereye abantu. Abantu rero batabasha kuzamuka ngo bave mu bunyamaswa bwabo, bave mu bumwe bwa kinyamaswa, bakaguma muri ibyo bintu bya ndi umututsi, bagaharanira koze y'abatutsi gusa, bagafasha abatutsi gusa, bizarangira nabi cyane. Ese la même chose ku by'abahutu. Mwarabibonye iby'abahutu ko byarangiye. Rero tubyumve neza ko turi mu ntambara, ni intambara spirituelle ariko yimanifesta no muri physique. Spirit yacu, umutima wacu niwo uzatanga result, kandi spirit yacu n'umutima wacu niwo uzashyirwa no ku munzani. Urakoze cyane rero, nizere ko byumvikanye. Melody ya Gasaro. Nuko Habumuremyi Maurice ati ubwawe nawe umeze nk'umuntu ufite ikibazo, Imana urayizi cyangwa wowe ubwawe? Rukara Bonaparte ati tonto twaosi nakwikirije muvandimwe, ubu natwe tugomba kubahiga kuko inzira ya guhora twiruka yarangiye, tugomba guhindukira nabo bakaba umuhigo wacu. Self defense ni ibintu Imana yemera cyane. Urumva se? Abantu bakwataka ufite uburenganzira bwo kwidefanda. Beabe ati Agasaro nari narakubuze pe, nararangishije ndananirwa pe, sha yagarutse, twari tumukumbuye, yakoze kugaruka. Melody Agasaro ati komera Beabe wanjye, mba nafashe akaruhuko. Ebana akaruhuko kandi karakenewe, tutibagiwe ko turi muri season ya winter solstice, ari igihe cyo kujya muri meditation no kwirosursa. Kandi mwibuke ko winter solstice bizagenda amezi 2-3 yose atangira umwaka, n'amezi yo kwiroturuva no kwirosursa no kuruhuka no gutera imbuto nshyashya tuzasarura mu kuboza justement umwaka urangira. Urumva se? Kabisa mujye muruhuka, buri muntu akora ibyo ashoboye uko ashoboye akurikije aho ari na situation arimo. Jean Kawonga ati ibyo kwa Rwigara bigomba kubera urugero abanyarwanda bagitekereza ziriya mburagasani, wishira umurozi akakumaraho urubyaro, muzivugiriza induru aho muri hose kabisa. Nuko ati iyo video ko ntayibonye reka nyishake. Video se yo kwicwa yuriya mu avoka twayishyizemo muri show, mushobora kuza rewindinga, twayishyizemo mukabyibonera ukuntu bishyize hanze mu gihe bari kubeshya ngo yariyahuye, noneho batangaza video, noneho ahubwo video ikabyerekana ko bamwishe, ikabira batamaje bo ku giti cyabo. Rukara Bonaparte ati UNI talk show, ariko wari uzi ko umutambukanye wa Bonaparte yari Louise? Yari Josephine. Reka kumbeshya sha, yari Josephine, Napoleon Josephine, histoire d'amour légendaire. Keretse niba yari afite na Louise kuri seti, ubwo nabyo mwabimbwira. Iby'abagabo nyine bya Napoleon se, Napoleon. Ariko sha yari so in love na Josephine we, je doute fort ko hari Louise yagiranye affaire nawe. The Charity ati ngo Kizito Mihigo yari yarabwiye Padiri Thomas ko akunda cyane Anne Rwigara, ariko byari bukiri ibanga hagati ya Padiri na Kizito. Fakandira none se kuki yamenye iryo banga kandi? Oh my goodness. Ko shani mugatume turota. Ubwo utumye mpita nimagina couple ya Kizito na Anne. Byari kuba ari magnifique we, byari kuba ari magnifique. Ko shani mureke gutuma abantu barota ibintu bitanashoboka. Ntawasi byibuze ubwo noneho ubwo yamusanze mu ijuru,
kandi bose babaye abantu b'intangarugero muri sosiyete nyarwanda, kandi bose ubuzima bwabo buzabera intangarugero abanyarwanda benshi, kandi buzakangura abanyarwanda benshi. Burya iyo umuntu agize genuine pain, genuine suffering, biramupropulsa. Hari igihe Imana iba ikeneye ko usafaringa kugira ngo igukangure, ikuvane muri uko gusinzira, noneho safaringa akababaro kawe kakubere motivation, kakubere essence yo gutuma uva mu kibi, Rero safaring yacu itubere essence yo kuduha motivation yo gutuma tuva mu kibi. Anne Rwigara yabayeho neza, yabaye imfura, yabaye inyangamugayo, na Kizito niba rero bahuriye mu ijuru, Imana ishimwe kubwo bahuriye mu ijuru. Nuko rero my people, kuyavuga siko kuyamara. Murumva se, Beabe ati dore na Ben nawe yarabuze, yaragambaniwe, kugeza n'ubu nta muntu uvuga uko byagenze. Mana tabara abana wawe barengana. Nuko Mbino Nyoso ati bakujije iki Facebook itirukana Kasuku cyangwa Tom Maheru, ubwo urumva idakorana na FPR shitani. Niwumva none se abafobaganyi ba praising dictatorship bajya bababroka? Ntibajya bababroka. Ngiye mfitanye intambara na Facebook, narabapinze muri izi gahunda zabo zo kujomba abantu bose, ndabapinga buri munsi mvuga ibintu biri controversial. Hanyuma Kagamistan we buri munsi igomba kubombarda Kagamistan. Facebook rero konte zanjye zose bazibrota. Icyo banjijije bwa nyuma na nyuma ngo bambroke, noneho banambuze no gupublishinga video kuri YouTube, nuko natangaje biriya Faci, urabona ko Faci yavuze ngo Kagame ni Hitler, ngo azarangiza nka Hitler. Ebana narabipostinze mbivuga in my own words, hanyuma Facebook iti ngo bampaye label ngo dangerous individuals and institution. The Charity baranyirukanye, bana bakunda dictatorship, abafana ba dictatorship nibo bafite ijambo kuri platform. Nababwira iki? Nibajyane, turahari kuri Twitter, turahari kuri YouTube. The Charity ati mukore like, musharing ahashoboka hose. Tonto twaosi tuzojumele ari kubwira Beya Tonto twaosi ati Rukara Bonaparte, le Black Bonaparte, le Black Napoleon, kamera kandi umwaka mushya muhire, mukomere cyane. Nuko Mutahingurwa Nyakabara ati se Diane Rwigara yashakaga gusubira mu matora cyangwa ni gasopo bahaye abandi bashaka kwiyamamaza? Merutse kumva wa mutipe, wa mufobaganyi suspect, undi mu suspect w'umukoraborateri wa killing machine Mugabe, wa wundi bari barohereje gusabota Diane Rwigara. Merutse kumwumva nta n'isoni yaratinyutse, mu kanwa ke hasohokamo izina rya Diane kuri video, arimo yivugishwa yibarishwa ngo isesemi, biteye isesemi kumubona uriya mugambanyi arimo nta n'isoni, mu kanwa ke hasohokamo izina rya Diane kuri video, arimo yibarishwa ngo ese ngo Diane ngo azongera ngo yiyamamaze. Naramubonye icyo gihe uwo mususpect w'abakilling machine, umufobaganyi Mugabe, arimo yivugishwa kuri video ngo niba Diane azongera kwiyamamaza. Ndavuga nti ibi bintu harimo tena. Ni gute uyu muntu yakongera gutinyuka? Nta n'isoni agira, yibwira ko twibagiwe aka kanya. Ntago tuzibagirwa ibishitani n'ubugambanyi n'ubugome yakoreye kwa Rwigara n'ibyo yakoreye Diane, ntidushobora kubyibagirwa. Aratinyutse, nta n'isoni, agiye kuri kamera, kuri video i Rwanda, s'il vous plaît, aricaye we aridegembye i Rwanda. Ubwo rero yigize mu free thinker, free speaker bya hehese. Aratinyutse aravuga nta n'isoni, biri kuri kamera ngo Diane kwiyamamaza.
harimo tena sha ntimubazi se ukuntu bakora ntimubazi. Anyways my people, kuyavuga siko kuyamara, reka turangirize ahangaha. Sam Harindimana, urakoze cyane kuza turangije. So sad to hear such bad news, rest in peace. Anne ugiye ukiri muto, condoléances à la famille Rwigara, condoléances rwose, condoléances, mukomere cyane. Bati inkotanyi zimaze urubyiruko bazira beza, bazira beza, bazira batekereza, bazira bafite umutima, bazira bafite ubumuntu, bazira bafite ubukire, bazira beza my people. Rero ayo mateka yabyo n'ayo mateka bazasiga tuzabyibuka ko inkotanyi zabayeho zanga abantu beza, zanga ibyiza, zabayeho zibeshya ngo zaharaniye abatutsi, zirangije zirahindukira zimara abatutsi, bazifashije zo pressing abatutsi b'i Rwanda, bazibahindura zeru, zirabanyaga, zirabica. Zabayeho zirimbura abahutu bo zitanabakonsidera, zitanabafata nk'abantu. Zabayeho zirimbura zisahura abakongore, zabayeho zisahura muri Burundi. Ariko imperuka iri hafi my people, imperuka iri hafi kandi irageze. Buri wese akora icyo ashoboye akurikije uwo ari we n'icyo ari cyo n'aho ari. Iyi criminal dictatorship imfashanyo yacu twayiha ni ukuyifasha kwihirika. Izi nizo mfashanyo zigezweho. Urumva se, dictatorship, criminal dictatorship ya Kagamistan ikeneye imfashanyo zigezweho, ikeneye ni ukuyifasha kwihirika. Murakoze cyane my people, murakoze. Nakagaruka naho ku cyumweru gitaha na wa gatanu turahari buri wa gatanu, kandi guhera ku mwaka utaha nk'uko nabivuze tuzadubura umubare w'ibiganiro. Bivuga ngo niba twakoraga live rimwe mu cyumweru kwa gatanu gusa, tuzashyiraho n'indi live hagati mu cyumweru, tugire live ebyiri na rediffusion ebyiri. Murubyumva ko tuzaba turi kumwe, tuzajya dusubiza ibisubizo byose mufite, communication, abazajya baza muri comment tuzajya tubasubiza uko tubishobotse nk'uko babivuga ngo it's a spiritual war, no spiritual warrior left behind. Tuzataka ibibazo byose tubisubize, tubishakira ibisubizo. Mwumva se, tuzafasha Kagamistan kwihirika no kwirangiza. Nuko murakoze cyane rero abari bahari. Katurangirize kuri commentaire ya Rukara Bonaparte, the Black Napoleon. Ati you and I talk show. Ati Napoleon yagize babiri. Ese mama ntinabyibagiwe. Ati Marie-Louise, Duchesse of Parma, 1821. Na Joséphine de Beauharnais, Queen of Italy, 1796-1810. Ese mama ni hatari. Dore abo bantu bitwa ba Louise, ari ba Duchesse, ari ba Princesse, ari aba Reine, n'ibiwacu banyitiriye. Ngeze kubabaza se kuki mwanyise Louise, nuko mama arambwira ngo yarikuye muri dictionnaire, ngo abafaransa ngo Louise ni izina ry'abarideri ry'aba prince n'aba princesse n'aba duchesse. Reka sinakubwira. Ubwo rero nanjye nari expected yo kuba princesse Louise, nuko ariko ngo bongeraho uwacu ngo ni papa warimpaye, bavuga ngo niyo yaba umu princesse rero ngo princesse Louise, wajya amenya ko ari Louise wacu. Urakoze rero kuduha ako gapisi k'amateka ko Napoleon yari anafite na Louise nuko na Josephine. Urakoze cyane. The Charity, umwaka mushya muhire, umwaka mushya muhire my people. Mukomeze mugire ibihe byiza, muhorana Imana. Turi kumwe naho umwaka utaha 2024 tuzaba turi kumwe. Mwakoze cyane tonto twahosi, mwakoze cyane abasomye ibitabo byanjye mwese, ndabashimira. Buri kuri Amazon mbafitiye igitabo gishyashya next year, narangije kucyandika
hariho process yo kugitangaza gusa niyisigaye. Rero next year turi kumwe turi kumwe. Hanyuma kandi nkuko show y'uyu munsi yari special, twibuka tunatekereza tunavuga abasuspect mu bya Anne Rwigara. Turamwifuriza Anne Uwamahoro Rwigara ngo akomeze aruhukire mu Mana. Yabayeho nk'imfura inyangamugayo, intwari. Ni na gutyo rero ubuzima bwe bukurikiyeho buzabaho. Witeka Imana yacu abane namwe mwese. Murakoze my people. Kami runyinya, merci, mugire weekend nziza, bizu.